Here we are for another special overtime. Every time to the mountain, we're gonna put on the backpack and we are going to rock and roll as we go. We're gonna put the backpack on. It has about 44 plus, maybe close to 50 pounds today, cause got some chicken and I think you dropped something, bud. It says, yeah. Yeah. Is that yours? Yeah. You're welcome. See you later. So that was my fellow citizen with the bike and my fellow citizens with the bikes there, and we're gonna let the main out and gotta get it for the word, gotta get it for the birds, gotta get it for the farmers, butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks. As always, commencing, beginning. Let's say first, let's see how much time it took me to get here. But first, I'm gonna say gratitude, grateful, thankful, my rent's paid, electricity bill's paid, got food and coffee, and I helped my fellow citizen. He dropped something there, and kind of thing like a library big card or something like that. It was not sure exactly what it was, but I offered him to help with a bike, and he said no, he's good, but he said thank you, and I was like, gratitude and appreciation. And here I'm at the mountain. Anybody want to find us that I go up and down those stairs 300 times, 300 times. We're rock and roll. It is 2:53. We're not gonna go for a long 3 hours today. We're gonna go. It's been 1 hour 42 minutes. 1 hour 42 minutes. 1 hour and 42 minutes. And about 13.4 kilometers to get here. I got my backpack on, so let's go for the adventure again. And first and foremost, you know where we headed. We headed in the woods because this is the main road. I suggest most people stay on the main road, go a little bit. If you want to explore, be careful. We got lots of flora, fauna here. Always do not pollute. Do not pollute. Do not pollute. Put it in the garbage if it goes in the garbage. Put it in recycling if it goes into recycling. And I just heard some children laughing, playing, so that gave me hope. When I saw somebody holding hands, and that gives me hope. That's worth fighting for. Canadian national defense. Defense, coast to coast, North Americans unite. Support the dream, the dancing goddess, and the dragon kingdom. Rock and roll, independent Aspie. Got that Asperger's. We're retrograde amnesia, and the children are happy, joyous. Parents are joyous, happy. I'm happy, and I get that rock and roll for the youth. Is their future, and I always say to my brother Bill Blair, Brother Bill Blair, this Canadian who was born 3 times, twice as a man, once as a woman in the USA, and served post 7076, twice in the United States Army post 7076, twice in the United States Army post 1776, twice in the United States Army post 7076. Yeah, read George Patton's Through a Glass Darkly. Read George Patton's Through a Glass Darkly. George Patton, Through a Glass Darkly, my Pope the King shining. And when I come here on the mountain, I get past life reincarnations, reincarnation, this independent Aspie. Got Asperger's, so I repeat things twice, 3 times, and I have obsessive interests, and I'm odd socially. Asperger's is not a mental illness, it is a neurodivergent mental psychic condition. Asperger's is not a mental illness, it is a neurodivergent mental psychic condition. Asperger's is not a mental illness, it is a neurological mental psychic divergent condition which makes me prone to repeat. Echolalia basically is somebody will say something and I will repeat it out loud, and maybe that was one of the causes amongst many why I lost 99% of all the friends I made during the past 7 years. But all the friends I made during the past 7 years, but that's gonna be on the XYZ, and we're gonna go get it on the mountain, and we're gonna go get it for that North American Union, the North American Democratic Republic, the North American
democratic republic. This pro-labor love universal revolutionary centrist artist with rah retrograde amnesia survived COVID with some scars and some tats. Rock and roll always. For the farmers, for the butchers, for the bakers, for the nurses, for the doctors. Freestyling live, working with the laptop. For the farmers, always thinking. Since I died of COVID, it was like death, pestilence, and disease. COVID for me was like death, pestilence, and disease. COVID for me was like death, pestilence, and disease. When I had COVID, February 2020, February 2020, February 2020. Wow, March 2020, 4 years plus now already. And I always parallel to that, surviving COVID, I always got to mention when I cross Canada coast to coast, 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 cross Canada coast to coast. 7 years in August, September 2017, that event in my life. I was depressed and suicidal and started coming out. I just got out of depression, I think, when I went to Banff. When I saw Banff, there's so many things to do here. And I crossed the prairies, Canada coast to coast. My home in this life, in the past life. Yesterday was Canada Day. Launching the series now, The King is Absent. Launching the series with this March. The King is absent until July 24th. The King is absent. Gonna be a citizen artist beggar. Gonna be a citizen artist beggar. Gonna be a citizen artist beggar. You got some wild berries there. Please do not pollute if you come here. Put it in a recycling. Put it in the garbage. Put it in a trash bin. Wait, be patient. Keep it in. And see, we got those plantation zones. That's what it says there in French. Zone de plantation is basically plantation zone. That's why it's fence. Because right here, the heart of the metropolis, second biggest, most populated city in Canada. 8th. Gotta double check, it could be 7th or 9th, but in the top 10 most populated cities in North America, including Mexico. 2.5 million people just on the island. I live on an island surrounded by a big river, Montreal. Was born right here, close to the mountain, and a few times between 1635 and 1904 as a man and as a woman, and now here I am, getting on that XYZ LOV, and always got to say my gratitude, grateful, thankful, rent paid, electricity bills paid, got food and coffee, and got in the backpack, got some chicken. It was really frozen. Thank you for the donation. So said I'm going to carry with me, do some, of course, World War III scenarios, because I've been in a World War III mode. Yes, believe it or not, one of my obsessive interests is geopolitics, and I am an independent geopolitical analyst and theorist, so I am also an independent geopolitical analyst and theorist. I am a great, super excellent geopolitical analyst and theorist, and for years and years and years, routine, I wake up, sun salutations, my Pope the King the Sun, thinking about the goddess GODDSS with it, and to watch the news, do geopolitical analysis, and I've written tens of thousands of pages of philosophy documents related to geopolitics, and that is my kingdom, my domain. Geopolitics is my kingdom, my domain. Geopolitics is my kingdom, my domain. It is 3 o'clock. 3 o'clock, 3 o'clock. Gonna go straight to hydration where the crows are. The crows know my secrets. I ain't got perfect, I got some issues, but I'm grateful. Always thinking about the truckers and the nurses and the doctors. Got those 4, where's the 5th? Oh, I saw the 5th. Got some crows, and here we got some hawks, H-A-W-K. Hawks. And, I love crows. Love crows, black crows, singing me some of that pop in the golden sun. 3 black crows, I sing some of that pop in my pop, the golden sun. Singing me some of that song for the new one.
For the crows, I sing the love. And for the lovers, for the butchers, for the priestess, for the goddess. Goddess got it forgotten. Somebody got to sing it. When I go to melody, for the you and me. And I say it. For the lovers, I got kisses. For the farmers, for the butchers, for the truckers. For those highways on the highways, public workers, changing aqueducts. I got a salute. Everything that I do is a call for a public-private partnership. Everything I do is a call for a public-private partnership. Everything that I do is a call for a PPP, public-private partnership, across the collective North American civilizational complex, across the collective civilizational complex, across the collective civilizational complex, across the collective civilizational complex, and for the plantation zones. And I'm gonna slide it in to go hydrate and stay on the right side here to go in the sun. Gonna get it on those. Now it's steep, so it pulls down hard, you know, because now it's steepness, and I really gotta go hydrate because I've been in the sun and I've been out and about, and I gotta go see those lions and hydrate and drink a lots of water with that. So I gotta give me some of that hydration. So gotta thank you, butchers, bakers, nurses, always thinking about the firefighters. Salute LOVR firefighters, and I always say with LOV to my brother Bill player that if we have to change, of course, gotta change some diapers. If you're gonna put on Canadian Armed Forces, what are we fighting to defend for, you know? It is, of course, first and foremost those citizens right here. Citizen starts with the children, you know. National defense starts with the children. I am also a philosopher, you know, philosophizing all the time. Philosophizing about the collective civilizational complex, the North American civilizational complex, and I always like when I come see people here happy, joyous, running, and we gotta turn our heads left and right because it's a bike path here as well. With bikes, they can come and they can come pretty fast, you know. So you just gotta watch it for those bikes, and if you go inside there deep, you gotta be mindful that you don't need to pollute. Because if you do pollute, you got flora, you got birds, you got flora, fauna, you got rabbits, you got groundhogs, you got rabbits, you got groundhogs, you got a lot of flora and the fauna. So we gotta try to preserve as much as we can here. This beautiful place here, my second home where I wish I gotta get those done and get some benches painted. There's a lot of benches here for years and years and years. I've been wanting to paint and I've been waiting for some response, you know. Gotta get something. Sometimes that bureaucracy, you know, is too much, and gotta get that 50-50. And bring me the tools. I'll volunteer. The tools, the mayoress, my cousin. I'm gonna say cousin, my family here, Montreal Canadian, all who come to join us here. I consider y'all my extended family. Canada, you know, I've been grateful. See, I see now people holding hands a little bit, and that gives me some hope, a little bit of that, and that's worth fighting for, you know, for people making LOV today, because it's not all about the Wall Street. You know, it's not all about the Wall Street. It's not all about the Wall Street. You know, so that's why we gotta do it for that X, for that Y, for that Z, and we gotta get it on that drill, and it's 3:05 now, so take a look. Picture of the sky, man. Picture of the sky right there, see? Gotta take a little bit of picture of that sky, and here I gotta say my gratitude as I am here. And I always gotta meditate on everything that's happening now. Truckers, railroad conductors, butchers, bakers, nurses, doctors. I wish I gotta get a little bit of painting and get some painting, you know, to paint these benches. I'm willing to volunteer, as I said, and gonna see if my water, how hot it got. If it's way too hot now, maybe I'm not gonna drink it. Let's see. Yeah, it's drinkable. It's a bit on this wet side, and that's how we're gonna go for that. And
we're gonna go in on the Z, so we're gonna get it on the go, and we gotta get it on the now, and we gotta get it for the XYZ, for LOV, for the butchers, bakers, nurses, doctors, for the grocery store clerks, you know, for all those now, and the truckers doing some LOV. If it's not LOV, you know, go deaf. I don't hear a lot. If you talk about LOV, how of course the public workers now, public workers changing those aqueducts, those sewers, those underneath cables. You know, it's always civilization is a privilege. So I always gotta be mindful about all the things that are going now in civilizational complex, everything that's unfolding now. So hydrate. I'm always eager to speak a little bit about the tourists, to give them directions. If they don't know it the first time, to go to the top there to see Belvedere and to hydrate and to go have some coffee, and to let them know that if all the electricity that they're utilizing here in Quebec, it's all comes from clean, zero pollution, zero emission energy right here in Quebec. We got zero pollution energy right here, you know. So zero pollution energy, and we gotta go to the top. So I'm always curious. I always like to help out and direct tourists, because it's my second home. This is my second home here in Mount Royal. So yeah, that they don't pollute, you know. So salute. Yeah. So super important to hydrate, and I gotta do a meditation, you know, because imagine all that work for us to be able to hydrate here. So much labor has been done for me to have this water here, running water from us to hydrate, to get all the way to the mountain. Imagine all the underneath cables, all the underneath sewers, the aqueducts, just to have water here on top of the mountain. Underneath, it's a lot of miles and miles of pipes to connect it, you know. So gotta be mindful of that and salute, you know, those who build it. I mean, in the 20th century before that, but I don't know exactly who by name, but there are people who build it, right? Public works, those public work projects from the 18th, 17th, 18th, 19th, 20th century to get water all the way to the top. Imagine, all that connections underneath and connected with a water filtration system from the river for citizens here who come to be able to drink clean water. Of course, it's potable water. So, no, since I died of COVID in 2020, like I always say, I meditate on all these things, you know, the public and the private, because it's got to get a little bit of balance, you know. So, I'm always on the meditative state, in a meditative state. And of course, geopolitics. So now we're gonna go do a little bit of more working out training, because that's how we came here, you know, to work out, train, exercise, and do football drills, and dancing is my favorite sport. Here we go, man. And now we're passing through the through the now we're passing through the forest, and we're passing now to the parking lot. So gotta get that XYZ, you know. So it's always important for us to meditate about the need for nature and civilization, you know. Nature and civilization, you know. There you have a little place you can work out there. See, you can just come here and you can just work out. See, you can work out here, man. You don't have to go far, just up and down and push-ups here, and you can do drills, and we can just work out there, man. We can work out.
Fucking workout, train, exercise, man. That's what we're gonna do. You know, that's what we do, man. Geopolitics, fitness, workout, train, exercise, and geopolitics, workout, train, exercise, man. That's all we do. Meditate on civilization and do drills, you know, since 2019. And I predicted the geopolitical analysis. You know, that's what it is, though. That's what we go. You know, so we're gonna go get it on those drills, man. Geopolitical drills, man. You gotta go get it on the XYZ. You know, so that's where we're gonna go. You know, we're gonna get it on the drills. So it's always important to meditate, workout, train, exercise, and you know, I gotta say, of course, interject in parallel. If of course it's not that well known, and I repeat it in my videos over and over, that of course back in 2019 created and did a geopolitical analysis, and my geopolitical analysis of course was fundamental to all my work, because for years, and especially since I got out of depression, I've written tens of thousands of documents on philosophy, and all things of civilization. Geopolitics is my obsessive interest. You know, Aspies, people with Asperger's. There's no medication for Asperger's. I just got to work on my symptoms. So I got obsessive interest. And sometimes we can just keep on talking. That's why I let people know that I have Asperger's, and they have to let me know to stop talking, because it's a symptom. And sometimes I talk over people, you know. So that's what it is. But nonetheless, out of the great curse of Asperger's, a great blessing has come for me, for you, for us. That of course we need to implement my trinity of theories, of course. We need to implement my trinity of theories, and of course implementing the trinity of theories, where I try to get on my right eye a little black and white bug there that's gonna get eaten. But nonetheless, I gotta interject and make a parallel that back in 2019, so this is true, and I got proof of work, because I got hundreds of workout videos. So back in 2019, had made, created, and produced a workout training program system, had done an analysis, and of course my analysis, of course, was based and had, of course, analyzed the geopolitical situation, and back in 2019 had concluded. So I came to the conclusion, after an in-depth analysis of a few weeks in October, about the 17th of October, after a few intense days and weeks of geopolitical analysis, had come to the conclusion that humanity is again set on a course towards an international conflagration. So back in 2019, had concluded that humanity is again set on a course towards an international conflagration, had again concluded that humanity is set again on a course towards an international conflagration. So back then had concluded that humanity is, of course, set on an international conflagration. So, in other words, a World War III scenario, World War III. So World War III scenario. So I've created my workout training program system back then. You know, back then, a few years ago, 2019, I've concluded more than 272. I've concluded more than 272 since then. So I always like to come here, do a little bit of jogging. We're going to do a little bit of drill here in the sun, and then we're going to discuss my DRT. Now, actually, I'm going to discuss my DRT right away, as we're going to do some stretching here in the sun. So my DRT theory. What is the DRT theory? Which of course comes out of the curse of Asperger's, as I stretch a little bit here, a little bit of my rock and roll. So the DRT theory stands for death refusion theory, and it comes out of the curse of Asperger's. I'm obsessed about, of course, the study of civilizations, and you know, when you study civilization, you have obsessive interest. If you're an Aspie, and one of my obsessive interests is the study of civilization. So when you study civilization, you also study finance, public finance, which of course enables us, of course, to do
everything that we do in terms of the public works, in terms of the public works in the past and hopefully in the future. So public works is of course a major component of civilizational studies. A major component of civilizational studies is a major component of civilizational studies. So the study of public finance is part of the study of civilizations. So I have done that as well, you know, in ancient Egypt, ancient Babylon, and ancient Rome, mainly mostly. And of course, I have developed what's called the DRT, the debt refusion theory. So the debt refusion theory, keep in mind, it also includes monetary integration theory. So I'm going to show you the motive and how come I say that it is the only theory, financial theory at this moment in time, which can actually save us from a catastrophe, from a financial catastrophe, of which of course we are pretty much on the concourse towards a financial catastrophe. So I'm going to discuss this. So the DRT theory stands of course for the DRT theory stands for debt refusion theory. I'm just going to do some squats here in the sun and just going to smell a bit here on the side. Smell. I like a little bit of smell. It's going to give me some fresh to discuss the DRT theory nonetheless. Nonetheless, I'm going to discuss the DRT theory. So the DRT theory stands for debt refusion theory, and it also includes, my DRT theory also includes monetary integration theory. So what is monetary integration theory? Is exactly what was done in the European Union. The Germans, the French, the Italians, they got together and they created the euro in the 90s, and they created the ECB, the European Central Bank. They created the European Central Bank, the European Central Bank, the ECB. So they have implemented the monetary integration theory, and my DRT theory stands for debt refusion theory. Debt refusion, DRT, debt refusion theory, REFUSION, a refusion from the word to refuse, bring together disparate elements. So my debt refusion theory also includes monetary integration theory, which is exactly what was done in the European Union. So I'm going to show you the motive. Look at this. This was taken by yours truly, independent Aspie artist, athlete, philosopher, geopolitical analyst, and theorist, back in 22nd of November of last year, of course. And this is the amount of debt charges, the interest servicing, the servicing on the debt. In other words, how much interest we pay on the debt. So look at that. We pay, of course, we pay in 2020, 2021, 20.3 billion. Look at that. And 23 years later, 2023, 2024, we pay 46.5 billion, 46.5 billion, 46.5 billion. So look, 2020, 2021, we paid 20.3 billion. Now, double would have been 40.6. Double would have been 40.6. Double would have been 40.6, 40.6. So now it's 46.5 billion, 46.5, 46.5 billion, 46.5 billion, 46.5 billion, 46.5. So it went from 20.3 billion in 2020, 2021 to 46.5, 2023, 2024. 2020, 2021 went from 20.3 to 46.5, 46.5 to 46.5. That's what it went. So it more than doubled. Double would have been 20.3 times 2 would have been 40.6, 40.6, 40.6. So that's what it was going to be. 40.6 is now 46.5, 46.5, 46.5, 46.5. Debt servicing, paying the interest. My brothers and sisters, out of the curse of Asperger's comes the solution, which is the DRT. That's what I'm calling on all my Scorpio brother, astrologically related. Bill Gates, Scorpio brother, Joe Biden, not a Scorpio, and of Black Rock and Black Stone are two different ones, different private financial institution, my Scorpio brother Larry Fink. In other words, it takes the public and the private to implement the DRT, but it has to be done, but it has to be done, but it has to be done. So we're going to take all the debt, public and private debt, my 10,500, mine, yours, coast to coast. We're going to add it all up, since the United States dollar still is the currency of choice for international finance, global trade, world business, and of course international trade, world business, international trade. We're gonna of course add it all up, and of course we're gonna convert it to US dollars. We're gonna add it all up, and of course we're gonna make that number added with the United States debt and with Mexican peso. We're gonna have to do the conversion for public and private debt of Mexico, Haiti. Cuba is of course part of the North American civilizational complex. The paradox of Cuba is part of North America, or what I call as a philosopher, the North American
American civilizational complex of the complex of North American civilization, or the complex of the collective North American civilization, which is distinct, not divorced from Western civilization, which is distinct, not divorced from Western civilization, which is distinct, not divorced from Western civilization. So that's what we're gonna do. We're gonna take all the debt, public and private debt. We're gonna take all the public and private debt, all the public and private debt, and we're gonna refuse it. We're gonna refuse it. We're gonna refuse it. We're gonna refuse it. So we're gonna add it all up. It's gonna be in the trillions, and this is gonna be the initial money supply for a new central bank, just like they did in the European Union. They had to create a common bank for these different nation states, the ECB, European Central Bank. So we're gonna do the same in North America. So we're gonna take all the public and the private debt. We're gonna that money is gonna be the initial money supply for this new central bank. This new central bank, the initial money supply for this new central bank, whatever you call it, could be with the Bank of International Settlements, transatlantic, but focally and locally. I speak as a Canadian, North American Quebecer, because North America is fundamentally, philosophically all I know in terms of the knowledge, wisdom, and understanding as an independent philosopher who suffered struggle with depression, being suicidal, and lots of scars, and forget the other personal stuff. I am, whatever XYZ, but this is the solution, and the only solution is the DRT. So we're gonna take all the debt, public and private debt, and we're gonna refuse it. So that is the solution, the fundamental solution, and we're gonna take all the debt, public and private, we're gonna add it all up, and that money is gonna be the initial money supply for this new central bank. The initial money supply for this new central bank, whatever name we call it, is gonna be, of course, a new currency created based on the US dollar, because we're gonna create it on the US dollar, called the UE, U dot Universal E dot Exchange Unit, U dot Universal E Exchange E dot Exchange Unit, Universal U dot E Exchange Unit, the Universal Exchange Unit based on biometrics, the hand, the voice, and the eye being unique biometric identifiers. That's what we're gonna do. We're gonna create the ECB, the European Central Bank, the European Central Bank, like they did with the ECB, basically in North America, parallel to what they did, but with my theory. So my theory also contains monetary integration, which is what they did with the European Central Bank by the creation thereof of the European Central Bank. So we're going to create the North American Central Bank, and we're going to issue the UE, Universal Exchange. That's why it got to be a public-private partnership with PayPal, and Facebook, Venmo, all public and private financial institutions of North America and beyond to create the UE, the Universal Exchange. And with this money, we're going to be able to mass finance infrastructure. We're going to set an interest rate level of 10%, 10% maximum. This could be 9%, 8%, 7.6, 6.1, 3.33, 1.56, 6.1, 9.3, 7.70, 4.18, and so on and so forth. Below 10, not more by principle, is not going to be able to be more than interest rates, or 10% maximum, 10% max. That was going to be the protocol, the regulation, maximum 10 thereafter. After we do after we implement. So it starts with me here today on the 2nd of July, and this first king is absent, gonna be a beggar for the people. King is absent, gonna be a beggar for the people. King is absent, I'm gonna be a beggar for the people, and this is for the people right here, and for all of us. And the DRT has to be implemented with this money. It's gonna be all the public-private debt converted to US dollar to create the UE. It's gonna be the initial money supply for this new bank. The initial money supply for this new bank will be all the public and the private debt. All the public and the private debt will be the initial money supply converted to US dollar, because the United States dollar is still the US currency, is still the international financial currency of choice, the global trade currency of choice, the economic currency of choice, the finance currency of choice, the import-export currency of choice, the world trade, all business conduct still is in the US dollar. So that's what we're going to do, create the UE, Universal Exchange Unit, the UE, Universal Exchange Unit, Universal Exchange Unit. That's what we're going to do, the Universal Exchange Unit, by biometrics, preferably biometrics like we have now. Set an interest rate level. We're going to freeze the prices of bread, prices of butter, prices of milk, standardize all the prices, and all those prices we're going to standardize. And then with all that money, we're going to be able to mass finance citizens to work out, train, exercise. We're going to be able to mass finance citizens to work out, to train, to exercise. We're going to be able to mass finance citizens to work out, to train, to exercise. We will be able to mass finance citizens, as I have been calling for years, for the mass financing via a public-private partnership. Everything that I'm calling, of course, is for a public-private partnership to mass finance citizens to work out, to train, and to exercise. Working out, training, and exercising has been, is, and shall continue to be my medicine and therapy of choice. So we're going to be able to mass finance
citizens to work out, train, exercise, and we're going to be able to do the public-private partnership, create the two complementary covenant and cooperative institutions, North American citizen integrate security and service and defense force, the Dragon Army, security service, we're going to play defense like I'm defending Purdy and Brady in the Super Bowl, like I'm defending Purdy and Brady in the Super Bowl, defense coast to coast, 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 ocean to ocean, we're going to build, of course, the DGA, Dancing Goddess Army, the DGA, Dancing Goddess Army for the environment, for the environment, for the environment, for the environment, the DGA for the environment, the Dragon Army, the Dancing Goddess Army, and the Dragon Army parallel complementary, North American citizen integrated security and service, and we're going to build coast to coast intra defense for the defense of North America, to be able to intercept ICBMs, intercontinental ballistic missiles, and build more satellites connected centers, of course, where we can monitor. Citizens can go and just have a coffee, have lunch to monitor all the highways, all the construction buildings. We're going to be able to mass finance rebuilding of the bridges, of the infrastructure, the collapsing infrastructures, the bridges and the highways. That's what we're going to be able to do with the Dragons DRT. That's the solution, my brothers and sisters. There's no other solution. You can be on the left, on the right, on the left for Canada, North America, for the North American complex. There's no solution, and we're going to create a common currency, and we're going to reborn, rebuild. There's no solution, brothers and sisters. Left, right, and center, left, right, and center, left, right, and center. There's no solution but the DRT, Dragons DRT. Now where we are on the 2nd of July, myself grateful that my rent's paid, electricity bill's paid, got food and coffee. There's no other solution but, of course, the DRT, debt refusion theory for the creation of the UE, and we're going to do for the creation of the UE, the Universal Exchange Unit, the Universal Exchange Unit, and they're going to be able to mass finance citizens to work out, train, exercise, citizens to work out, train, exercise, citizens to work out, train, exercise, and going to be able to rebuild our infrastructure. My brothers and sisters, there's no other solution. You can argue all you want, left, right, and center. There's no solution but the DRT. Once again, explain quickly. Gonna take all the public and the private debt, my 10,500 as a citizen, mine, yours, ours. We're gonna, of course, refuse it. So we're gonna take all the debt, public and private. We're gonna add it all up, convert it to the US dollar. Of course, that conversion is gonna be in the US dollars. We're gonna add it and multiply it all up. We're gonna go add it all up and multiply it. And of course, we're gonna create the Universal Exchange Unit based on biometrics, of course. And of course, all that money will be the initial money supply for this new central bank, which we're gonna call the North American Bank, whatever the name we give. We're going to create the Universal Exchange Unit, Universal Exchange Unit. For the creation of the Universal Exchange Unit is the DRT. The DRT also includes my theory, the debt refusion theory, also includes the theory called monetary integration theory, which is exactly what was done in the European Union, and the curse of Asperger's. I present for me, for you, for us, for me, for you, for us, for me, for you, for us, the solution. There's no other solution. You can argue left, right, and center, and above and below, and to the left and to the right. There's no other solution but the DRT. There's no other solution but the DRT, the debt refusion theory for the creation of the UE, for the creation of the UE, for the creation of the Universal Exchange Unit, preferably by biometrics. That's why it's got to be done. DRT starts with me today, and that is the solution, my brothers and sisters, with LOV and hope, because I saw people hugging, kissing, and holding hands on my way here and when I came here. So that's why we're going to fight for somebody making love. It's not all about Wall Street. Give to charity 10% if you make $1 million buying, selling future option put stocks, buying, selling futures option put stocks. 4:30 the stock market closes. We're gonna go to the top and we're gonna switch to that French because we liable proves. But my brothers and sisters, there's no other way but the DRT. Once again, explain. We're gonna take all the public and the private debt, my 10,500, yours, ours, coast to coast. We're gonna add it all up and we're gonna pile all up, of course, and we're gonna do the conversion. All the DRT. We're gonna create the UE, the Universal Exchange Unit. Well, of course, we're going to add all the public and the private debt together, do the conversion, Canadian public-private debt to US dollars, added with the US, added with the Mexican peso. We're going to have to do the conversion from Mexican peso. We're going to have to add it up. All added up in the bank, the new bank, and we're going to do the E like the European Central Bank did. We're going to create the euro, the Universal Exchange Unit, the Universal Exchange Unit, the Universal Exchange Unit, the Universal Exchange Unit based on the US dollar. We're going to set an interest rate level of 10%,
not more than 10%, below 10%, yes, not more. Freeze all prices, price the bread, price the butter, and with that money, we're gonna build infrastructure, renew their infrastructure, finance citizens to work out, train, exercise, rebuild the bridges, build defense, supports, finance the Dragon Army, and the DGA Dancing Goddess Army, and the DGA Dancing Goddess Army, and the DGA Dancing Goddess Army, and the DGA, and that's gonna be the solution for the money. That's the only solution, brothers and sisters. There's no other solution now where we are in this life. On the 2nd of July, Equipe Canada, 4th of July coming, was the United States born in the past life, previous incarnation, and we gotta get it on the go, and we gotta get it on the now, and sometimes we just gotta get that loving, and just gotta get a little bit of that, and get a little bit of XYZ. So LOV, let's go on the march again. It's 40 minutes in, already somebody hugging, somebody gave a little bit of good charity today. Hopefully somebody hugging some more today, as of course I love seeing people hugging and kissing, and of course we gotta get that DRT, and gotta get for the solution, and we gotta get to work on the solution, and we gotta work on solutions. It is with solutions fundamentally which we got to focus on in the 21st century now, where we are now today. I told you, I showed you, you saw that there is no other solution where we are now, and there is no solution but the DRT. So that is clearly established, and of course, my brothers and sisters, there's no solution but the DRT, the debt refusion theory for the creation of the UE, the universal exchange unit. That's what we gotta do. That's what has to be done. That's what has to be done, and there's no other solution but the implementation of the DRT, which is the solution. Where we are now. Where we are now, there's no other solution but the DRT, the debt refusion theory for the creation of the UE. You saw proof yourself. I showed you how much we paid debt. It more than doubled in 3 years due to COVID protocols, of course, but that is the DRT, my brothers and sisters. There's no other solution. So now, grateful, thankful. Rent's paid, electricity bills paid. I'm just being careful here where I cross so I don't damage anything, and gotta do a little bit of XYZ, and I'm always gotta be careful to look for some flora, and just gotta be careful to shake things off if ever I go. Anyways, gonna go get a little bit of more hydration, and that's what we're gonna go doing. And sometimes it takes a little bit of doing and things get done. So it's 3:33. And we're gonna get a little bit of more hydration. Here's a rock, and we're gonna go back, hydrate, and that's how we go to the top. Actually, we're just gonna go straight to the top, come back, hydrate, and be on our way back. That's why we gotta go on that way back. So we gotta get it on that way back for the X, for Y, for Z, and we gotta go for the XYZ. And that's what we gotta do for the lovers. Somebody loving me a little bit today. It's gonna get it for the XYZ, and it's gonna get it for the lovers today. So making me some love, firefighters, truckers, butchers, bakers, nurses, doctors, firefighters, love. We gotta get it on there, XYZ. Look at that. You got a little bit of a groundhog there. Gotta say, chubby groundhogs. Gonna go smell that groundhog. Hey, look at that beauty. What you looking at? See, that's why I gotta pollute. That's just perfect. He's looking like I'm gonna give him some food. You got plenty of food here, Mr. Madame. Like yours truly is a little bit half each. Gotta give a little bit of half each. And you got those horses of the police there, and gotta get a little bit of DRT. And see, that's the little groundhog right there. She's eating on, Not gonna
I'm not gonna disturb you. I'm gonna take care, and we're gonna do it on the XYZ, you know. So, see the horses there? Sometimes the police goes on those horses, and gotta get it on the XYZ, and we gotta get it on the XYZ, you know. Meaning that sometimes we just gotta switch on the XYZ. So, see, like it's hot today. Now the heat, but it's already summer, July 2nd, so can't complain. My Public King, the sun is supposed to be hot. I think it's supposed to be hot, it's supposed to go to 30 again, and I just go take a picture, see the horses of the police there. See those horses of the police, black and white, and gonna say a little bit of canine, sing a little bit of that rock and roll, man, you know, so gonna get a little bit of hay, man. See, there's the horses of the police, somebody riding on the streets. And I have an idea for a movie here, where the horses over the mountain. I had that movie idea for a bilingual co-production on the mountain, sur la montagne. Gotta go a little bit of that horse of the police. I served in a past life a few years in the SPVM, and also at the beginning of the mountains, in a past life. Oh, you got 3 horses. So you got 3 horses right there. Gonna go say hello and walk. Say hello to the horses, man. You can't feed them yet. You can't say hello. Horses of the police. Sometimes the police comes mounted on them, man. I'll be an event with the citizens, you know, to feed the horses. I can't go, but they're there, and it's closed now, so I'm just gonna go, but they're here. See, they're gorgeous. Ne pas nourrir leurs chevaux, do not feed the horses. And they're looking at me like, what you want? Just gonna take some pictures, and here usually it's open, but not today, I guess. Gotta take a picture of the horses and just let them be, you know. Those are horses of the police, man. You can come have fun with them and look at them, but it has to be organized for us to have a little pet, you know. Like a little petting time or feeding time, but nonetheless, there's a black one there, so gotta take a little bit of that. So there's 3 horses, 2 that look like twins, and 1 that's black, and the other one looks like a twin. I guess they're caressing each other, or maybe in the shade, you know. They kind of look like this, want to stay in the shade and just don't want to be bothered, so I'm not gonna spend more time there. Nonetheless, they look happy. Oh, I'm happy I see my hawk. When I see my hawk flying, that knows that's a good omen. That tells me to go all the way to the top usually. And you know, I communicate spiritually with my hawk. Hawk is my totem bird. Although I love black crows, I also love black crows, black crows. I play for the white, and the black, and the rainbow. I play for the rainbow, and the black, and the white, I play for the black and white and rainbow. Basically rock and roll for the farmers. Butchers, bakers, doing a vlog, you know. Gotta get it for the vlog, man. Look, that's the DRT. HAWK. That's the DRT for the HAWK. And that is what it is there. HAWK, man. That's the hawk, you know, so it's always on the hawk. Hawks fly high. You know, hawks fly high, and gotta get it on the hawk, you know, so gotta get it for another hawk. Second hawk, so they're parallel. One is north, one south, and you know, you recognize they're black and white and how they glide, and how they just slide, you know. And just so beautiful. Just the whole sky. Another groundhog there. This one doesn't want to say hello, is less friendly. Went right inside the whole house, and this is my second home, this is my second home, this is my second home. This is my second home. This is my second home, you know, so they gotta get it on the XYZ, so we gotta get it on the lovers, man.
for the lovers right there, you know. Somebody getting that LOV. Somebody making LOV a little bit like that, man. We gotta go inside to get a little bit of LOV, man. Gotta go all the way up, all the way up, all the way up, you know. So gotta go all the way to the top. There we go, there we go. So we gotta go inside, and now we gotta go to the top, you know, because we came here to do just that. And again, meditating on the butchers, the bakers, the nurses, the doctors, and grocery store clerks, and all involved, you know, in the production and distribution of food, you know, production and distribution of food, you know, and that's what it is with me, you know. It's always on the go, and staying active, meditations, and I'm an independent aspie artist who triggered amnesia and survived COVID, survived being depressed and suicidal, and having him will continue to call for the mass financing via PPP, public-private partnership, across the collective North American civilizational complex, across the collective North American civilizational complex, across the collective North American civilizational complex. Intra-tourist for citizen wellness. I wrote a big documents and big document, and I wrote a big documents and lots of documents, you know, and here I'm joyous in my second home, you know. Here I'm joyous in my second home, and I had to get so J-O-Y, and gotta get it for the J-O-Y, you know, so I gotta go for the XYZ, and, you know, get it for the XYZ, and, you know, we gotta get it sometimes on the B, you know, so that's what we gotta do. Sometimes you've gotta be doing. Thinking, meditations takes also doing, you know. I can philosophize and theorize, but sometimes theory's gotta be implemented. And some bug trying to get my left eye right eye, and it's gonna not be successful. Got a little bit in, but try to get my left eye. I'm good. God is blessed. Sun shining, maybe that's the eye of the goddess, the sun. I don't know, so many mysteries. I throw that 93, I'm a mystic, but I like to come here and meditate, and always thinking about what's happening now across North America. Oh, please, this has to be recycled. Don't leave stuff like that. Just put it in the recycling. Don't leave stuff like that. Just put it in the recycling. This can be swallowed by a bird, and it can be swallowed by groundhog, and it can be eaten, bitten. Of course, it can disintegrate. So here in nature, we're trying to preserve. This is my second home, and we're trying to preserve here the mountain. And if you come here at different spots, there's French poetry. If you come here at different spots, there's French poetry. You know, if you come here at different spots, there's French poetry. So you can get a little bit acquainted with French poetry and see the main road here. You gotta turn your heads left to right, and turn your heads here left and right before you cross the street. And sometimes you just gotta drive it in, you know, just gotta drive it, and you just gotta start your fitness journey today. I always say my fitness journey commences today now. My fitness journey commences today now. My fitness journey commences today now, you know. So that's why we gotta go drilling on the X, you know. So with the X factors and the Y, we gotta salute the farmers, firefighters, LOV to the firefighters, butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks,
warehouse workers, train conductors, public works in the past and present, Hydro-Quebec go. With the DRT, my theory, implemented the debt refusion theory, we're going to be able to mass finance more building of Hydro-Quebec. And I'm doing work, because I've been doing work with my laptop for years. And, sometimes we just got to put a foot in front of the other, and gotta put a foot in the other, and just gotta get that finance and blah, blah, blah. That is money to buy, sell. Money has a purpose. That's the purpose of money. To buy, sell, to enable us. So the DRT, we're going to be able to do more. So here I am, independent philosopher, independent artist, independent athlete, AA, artist athlete, AA, artist athlete, or athlete artist, depending. Now I'm a little bit of both, always with rock and roll. I rap also for the farmer. Ain't nobody say nothing about farmers. Hey, throw that for the farmers, for the butchers. Chop. For those grocery store clerks, for the nurses, daycare workers changing diapers. Rock and roll rap 24/7. Always thinking, always meditating on what's happening myself. See, this is the poem. Talks about thunder, talks about being, and has a little bit of mystic spirituality in it. And I'm a mystic, universal spiritual teaching student. I believe in reincarnations, and most of my flashes and visions of reincarnations come when I have come in the past more than 7 years, and coming here on the mountain, usually by the sun or by the moon. Kind of a spiritual mystic events. And I was born here as a woman, as a man in Quebec between 1635 and 1904. I served in different, I was a farmer. I was served at the beginning of the RCMP in a past life, and a little bit of met Louis Cyr, and did some, I was kind of I wasn't really a nun, but I was working with nuns. I was more into food preparations and stuff like that, taking care of more like a nurse. And I was taking care of a lot of those who were the coureurs de bois, it was called. It was those who were involved in the fur trade and stuff like that. So, they had it was rough, 300 years ago, more than 300 years ago. It was, had a rough, before it expanded, and with the Maritimes and Canada at the beginning, the foundations in the 1600s, late 1500s, 1600s, 1700s, until early 800s, and even afterwards, it was a rough, to develop North America as a whole. And my brothers and sisters, we reconcile, we reconcile together with my brothers and sisters, natives, I was even born here before 1492 in the past lives. I don't know what tribes exactly, but before 1492 I was born here several times. North America, Central America, South America, Central America, North America, Central America, South America. So that's part of my mystic beliefs in reincarnation. But today we gotta go that North America unite, and it can be Pan-American and universal. But in this life, really, all I know is Montreal Island here, The island of Montreal, my rock and roll, my geopolitics, that's my kingdom, my area. And I predicted what's happening now back in 2019. In 2019, I've predicted. So always since then, do meditations on what's happening, of course, meditatively, and meditating on the civilizations and all the things of civilizations that are unfolding now. And, in a parallel life, I design, build supercomputers, satellites, and microchips, and coding, and AI in a parallel life. I'm an ASPI also. I got super... So as I'm a super geopolitical analyst, an activist, an artist, and look at me, some of these mushrooms. I don't know if they're edible, but I'm just gonna take some pictures, and I'm gonna take a little bit of pics, man. Look, mushrooms. I don't know if they're edible or not, but maybe. Those look interesting, so I'm just gonna take a little bit of pictures on those, and we're gonna get it on the drill, and we're gonna get it on the go. So I'll take some pictures of those mushrooms. It's 3:50 p.m. and
today I gotta get going for some movie and watch so I don't step on any, because I don't want to interfere, I don't want to interfere with it, so don't want to just interfere, so that's no interference there, so just don't want to interfere with it, don't want to interfere with it, so don't want to get that interference, and they gotta get for that hydration, and sometimes you just gotta get hydrated and stay fit, so fitness journey, my fitness journey always commences today now, my fitness journey always commences now, my fitness journey always begins today now, so that's what it is for now, so as we drill it, of course, towards the sun, and on the mountain here, we gotta get on those drills, so it's always look, see, civilization, somebody put these aqueducts here, so we got from Montreal up top, underneath there's sewer, so civilization is a privilege. That was my thesis back in 2023. Civilization is a privilege. That was my thesis back in 2023. That was my privilege back in 2023. That was my privilege back in 2023. That was my privilege. Civilization is a privilege. That was my thesis as the People's Doctor in 2023. In 2023, that was my thesis. Civilization is a privilege. Civilization is a privilege, and that was my thesis back in 2023. In 2023, of course, when we interjected and when we did a big geopolitical analysis, that was also in parallel to surviving COVID, of course. Surviving COVID, of course, we're gonna get it on the X, and I'm gonna discuss the privilege of civilization a bit. Is basically that, of course, we have systems that were built, of course, due to the public works, and of course they gotta get it on the public workers. Salutations to them and rock and roll to them, but nonetheless, civilization is a privilege, and now we gotta work on the balance, harmony between civilization and nature. We gotta work on the balance between civilization and nature. We're gonna get to work on the balance between civilization and nature. So it's always something which we gotta be mindful when we come here, not to pollute, and of course not to pollute by putting it in the garbage, putting it in the recycling, and making sure we compost if we can. I worked on the compost project a few years ago, and and it's always something which we got to interest, and we got to get ourselves of interest, and it's something which of course interests us, or compost and things that we do. Suffering, is something which of course I lived, and I've been depressed and suicidal, and with Asperger's, lost friends, but I'm happy, joyous today, grateful. Gratitude, gratitude is so great for mental health. 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 And gratitude, being grateful for me, it just does wonder for mental health. Sometimes I'm still moody, lustful, upset, whatever the case may be, my little obsessions, but gratitude is something, and working out, fitness is my medicine and therapy of choice. Fitness is my medicine and therapy of choice. Fitness, working out, training, exercising is my medicine and therapy of choice, and my medicine and therapy of choice. My medicine and therapy of choice is, of course, fitness, and we gotta get it on that fitness, So fitness, working out, training, and exercising, and we gotta go do it on when we start. I always say to myself that my fitness journey always commences today. So that's the theory, how I see it. My fitness journey starts today. My fitness journey starts today. My fitness journey starts today. That's how I always see it, and that's how I always do. That's how I always do with it. So that's how we gotta go do it on the X and on the Y and on the Z. So we gotta start our fitness journey somewhere. I started a few years ago when I came out of being depressed and suicidal, and I'm proud to say that I've created, designed, made hardcore, beautiful
beautiful, strong workout training program system, which requires no equipment, and which is, I mean, in terms that it requires no equipment, it can be done by mostly anybody, 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 by mostly anybody. So you could try it, and the rules are simple, effective, and efficient. 93 minutes to do 100 push-ups, 100 squats, 100 hawks. 93 minutes to do 100 push-ups, 100 squats, 100 hawks. 93 minutes to do 100 push-ups, 100 squats, 100 hawks. 93 minutes to do 100 push-ups, 100 squats, 100 hawks. 93 minutes to do 100 push-ups, 100 squats, 100 hawks. 3 to 3. Once you start a 93-minute countdown, there's no pause, no stop. You gotta keep moving, whether by jogging or marching steps or running, or you just got to keep it in motion. There's no pause, no steps. You got to keep on stepping. Once you start the 93-minute countdown, so then you got to do 100 push-ups. And the other rules, 4 rules, it's 13 maximum reps per set, 3 minimum. So anywhere between 13 and 3, 13 maximum. You can do 13 and 3, 13 or 3, or anywhere in between. So 13 maximum reps you can do. So you cannot do 50 push-ups at once. After 13, you got to stop, and you count 13 max. So 13 max, 3 minimum. Takes an average for me of about an hour to do it. I range between 44 minutes and 50 seconds and 88 minutes and 44 seconds about. So that was my longest, I think, was 88 minutes, and my shortest was 44 minutes and 50 seconds. Around 45 minutes, close to 45 minutes on the rushed. So that one I rushed. But usually it's about an hour. So those are the rules, and that's the workout which I've created to go hand in hand with a World War III scenario, to go hand in hand with a World War III scenario, to get a hand in hand with a World War III scenario, to go hand in hand with a World War III scenario. That's what I've created, and that's what I'm proud of, and I've been calling for mass financing thereof of my own workout training program system. And when I come here, sometimes I did it here, performed a few times, but I didn't count it officially, because of course when I did 300, I said officially I changed my name by fitness, and rainbow dragon, gay androgynous pansexual, help support Bill here. The Forgotten Goddess Temple, the Forgotten Goddess Temple, the Forgotten Goddess Temple, the Forgotten Goddess Temple, which I laid accreditation with kisses by the twins, and the House of the Dragon here. 3 rooms. All I need is a pyramid, 3 rooms, a sleeping quarters, kitchen, and a bathroom with a bathtub, and of course the Forgotten Goddess Temple, Forgotten Goddess laid accreditation with twins, the kisses, and of course to be in a circle, of course to be supplemented, and of course being in a circle here, and of course to serve purpose for poetry, dancing for the DGA headquarters of the Dancing Goddess Army, and to have celebratory events, celebrations of the equinoxes, new moon, full moon, new moon, mid-moon, and of course simple protocols, and non-sectarian Thelema, non-sectarian Thelemite, so that's how we gotta go do it. So it's gotta go done now here, and Forgotten Goddess Temple, Forgotten Goddess Temple, right here, of course, right here, Forgotten Goddess Temple with the House of the Dragon, with the House of the Dragon, face to face, House of the Dragon, Forgotten Goddess Temple, and the House of the Dragon. That's all we need to do. Bill, help Bill here. I lay some massages, some kisses, lots of kisses, rock and roll with it, some feet washing, all that good stuff. The body is a temple for pleasure and purpose. The body is a temple for pleasure and purpose. The body is a temple for pleasure and purpose. How to invest in the body, working out, training, exercising, bathing, House of the Dragon. Here, 3 rooms, sleeping quarters, and of course sleeping quarters right here, and Forgotten Goddess Temple right there, 7 stories high, Forgotten Goddess Temple, and we gotta get it on the drill right there, and we gotta get it on the drill and on the Y and on the Z, and that's where we gotta go drill it. So it's XYZ, and gotta go stretch a little bit, and always stretching, always of course meditating, and
Gotta get it on the X and on the Y and on the Z, and we gotta get it for that X, for that Z, for that Y, for that black, for that rainbow. And I love to come stretch here with a pyramid. Got a pyramid rock. See, you stretch with this. Stretch with that, man. Gotta stretch with that. And you can stretch. And you can stretch with it, and we gotta get it on the stretch, and we gotta get it on the now. So it's always good to get it. And here, House of the Dragon with the Forgotten Goddess Temple, rebirthing during this COVID. Adrian Hanna, Dragon Game Judges, founding the public-private partnership, the Dancing Goddess in the Dragon Kingdom, the Dragon Kingdom. We channel the aggression with push-ups and hugs. And we gotta get that hydration, you know. So actually today, I'm not gonna go all the way to the top because that is the top for me. Unless we're gonna go, because it's 4:01, so gotta switch to that French. It's in La Belle Province, but I gotta go lay down a little bit of that hydration some more. But let's go until I guess to the top. We can go drill it back and just go to get that hydration and go towards the Sunagon, and gonna go towards the Sunagon to get it on the Sunagon, and we gotta get it for that Sunagon, and we gotta sing it for the farmers again, those butchers, for the cheese and for the milk, for the milk and for the butter, for the construction workers on those skyscrapers. Sometimes we just gotta be, sometimes we just gotta see. Gotta see it to believe it. To believe is hardcore, miss it. Gotta see it for the listen. Gotta see it for the business. Gotta see it for the do. Gotta see it for the you. And we got a plantation zones here, you know. So it's always good to get it on the go here as we go, and we gotta make sure we stay on the right side, and we gotta make sure we stay on the right side. You know, just like driving, we gotta stay on the right side. For my fellow citizens, as I'm working, my work, my investment in the body, fitness, and meditations, I love coming here. I saw my fellow citizen pass by as much as I could. I gotta stand on the right side. Right? It's just like driving, so sometimes we gotta simplify. So as I roam here, the forest on the mountain, as I roam here, the forest on the mountain, as I roam here, the forest on the mountain, as I roam here, the forest on the mountain, and thinking about Canada versus Venezuela, you know, saluting Venezuela, Indo-European, I'm putting that Germany, although I was born many past lives in Europe as well, you know. Europe as well, and Napoleon served 7 years in the Napoleon army, served 7 years in Napoleon's army, served 7 years in Napoleon's army, you know, so that's what I gotta do for the drill. So was born sometimes a man, sometimes a woman, you know. That's the thing with reincarnations. Now you get that 50-50. You get that 50-50 on the go, and you get that 50 on the show, and we gotta get it to that XYZ, and sometimes we just gotta get doing for the doers, and just gotta march in the sun a little bit, and gotta stay in the shade sometimes, gotta put some cream, and enjoy my fellow citizens. So for XYZ to get them some space, and it's always important to put cream if you can, because on a sunny day like this, on a sunny days like this, you know, it's important to put cream because it is sunny. So that cream is super important, and we gotta get for putting on the cream, and gotta protect the body, and gotta invest. And I sing so rock and roll in the sun. That's my public king, so I don't mind a little bit of rock and roll with it. So I always get to get that rock and roll. And see, you have shade here, so if you come here, you can stay underneath. There's benches, and you have plenty of space. Just if you go inside, don't pollute. Like, just put in the trash, everything. Don't leave it, because we got flora, fauna. You know, we're trying to preserve the space. Otherwise, they're gonna eat it. And we got groundhogs. We gotta get it for those. Oh, there's the hydration. I was looking for one. I utilize this one a lot, and of course, I utilize this one a lot. You know, so we gotta get it on the drill. On
on the drill, on the left, on the right, and get it on the. Wait until it goes, and imagine, just to get this way here, this water right here, just all the work, all the labor, the pipes which were laid underneath for us, for me, for you, for us, for me, for you, for us, for me, for you, for us, to drink this water here. It's a lot of that work, labor, which has been done, right? So saluting the workers in the 20th, 19th century who did all the work. Yeah. There we go. We're gonna go by the side and sing some of that good rock and roll. Gotta sing a little bit for the butchers, for the farmers on the mountain. That's the head. Where those helicopters, choppers. And we gotta get it for the exo. We gotta get it on the X and on the Y and on the Z. For the rock and roll, for the farmers, that's a lid. For the sad and for the deaf. For the live and for the next. For the public workers, that's obsessed. Here we go, that's the city, man. Best place in the world, we gotta get it here, you know, so gotta get it here, you can go. This I want to paint a rainbow, 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 rainbow children and represent the collective North American civilization of complex and see somebody hugging and my fellow citizen on the job, man. Always love to come here, do exercise, and when I tourists come and tell them about Hydro Quebec, and it's the best place in the world, man. Gotta give it on the KISS. I got kisses by the trillions. Got a trillion by the trillions. Got a kisses by the billions. Got a kisses by the trillions. Got a kisses by the trillions. Got a kisses by those billions. Got a kisses by those millions. Got those kisses by those hundreds. And the butchers and the bakers on those thunders. Got a kisses on the go. Got a kisses on the low. And got a kiss before we flow. Got a kiss before you know. Got a kiss for the door. Got a kiss for the low. Got a kiss for the door. For another door. Gotta open up one for the farmers, here we roar. For the farmers, for the butchers, gotta get upset, you lookers. For those lovers and the huggers and those thunder helicopters, choppers. For up in the road we go. For up in the road we snow. People laughing, loving tickles. People laughing, getting tickles. People laughing, getting tickles. Gotta get it for those pieces. Gotta get it for those misses. Gotta get it for those lickses. For those lickers and those pyramids. See, that's the pyramid, man. That's that pyramid. I gotta get it on that pyramid, man. See, that's the pyramid. My best place. I love here. Gotta salute all the workers. Imagine all the work to be done here to build all the buildings. Saluting all the workers who build, you know, on those cranes. Imagine all that labor to build on the cranes with the metal, the steel. Lots of labor to build all these, man.
Imagine all that. I gotta kiss someone, encourage them, the workers, man, who build it, you know? It's the workers who build the buildings, you know? Hey, Mr. Trudeau, got a love for my Trudeau cousin, but you gotta sing some rock and roll for the. Gotta sing some rock and roll. Gotta sing some rock and roll for the construction workers, man. Who build it, man. That's why I sing rock and roll. You know, come see me. I give you big hugs, big kisses, big appreciation. We gotta get it on the go, you know. So that's how we're gonna get it on the love, you know. So it's always appreciated when I come here. We're gonna switch it to that French because we're la belle province and we're gonna get it for the loves now. We're gonna get it for do it for those kisses, man. You know. Just having a good time here. We're now to that French because we're in la belle province, man. Pour le français, bienvenue sur la montagne. On est en haut, puis il danse. Il danse puis bouge. Remerciement, je commence. Comme toujours, avec la gratitude. La gratitude de mon loyer payé, ma facture d'XTP. J'ai du café puis du thé. Et j'aime savoir les gens qui s'embrassent et qui s'aiment. Vous me donnez de l'espoir. Pour les pompiers, les travailleurs en service de public, les pompiers, les boulangers, les infirmières, les pompiers, ceux qui font dans les autoroutes. Les travailleurs de l'Hydro-Québec, Québec, c'est sur la montagne. On est entouré par la rivière. Puis ben du monde qui viennent sans montagne. S'il vous plaît, SVP, ne pas polluer. Puis merci à ceux qui font l'embellissement de la ville avec des belles. Je trouve ça beau. C'est quelqu'un qui les a plantés, fait qu'il faut faire la plantation, bien sûr, pour les planter. Tout ça, je trouve ça beau ici. J'aimerais ça qu'il y ait de l'eau ici, pareil, comme ça. Ça coule de l'eau, mais bon. Ça, je ne sais pas si c'est comestible ou non, mais ils sont belles ici, quand même. Je trouve un bon embellissement. J'aimerais ça en mettre, bien sûr, de l'arc-en-ciel. Ici, puis avec des enfants qui jouent en arc-en-ciel, puis du rouge, j'aimerais ça avoir la peinture. Fait que, oh, ils ont enlevé les bacs. Les bacs sont plus là. Il y avait des bacs pour le recyclage. Il y avait des bacs qui étaient là, mais là, ils sont plus là. Fait que, encore une fois, la gratitude québécois et québécoise. Là, il faut que je retourne vers chez nous. Fait que je me dirige dans la forêt sur la montagne. Et je m'hydrate encore une fois. Je dois faire une méditation. Mais premièrement, imaginez-vous tout le travail qui a été fait pour que j'y aille pour que je puisse boire de l'eau, tous les travaux publics du 20e siècle, puis même avant, pour mettre les aqueducs souterrains, pour les connecter avec l'autre souterrain, puis les aqueducs, puis tout le travail qui a été fait. Salutations, merci pour qu'on aille, moi, vous et nous, pas juste votre citoyen dragon arc-en-ciel, mais tout le monde pour qu'on aille. C'est du travail, hein? La civilisation est un privilège. Hein? La civilisation, c'est un privilège, la civilisation. Fait que je dois saluer, puis je fais toujours des méditations parce que je suis un philosophe, mais un philosophe, artiste, athlète, à la rétrograde, survivant de la COVID, déjà 4 ans et plus, wow! Puis je vous encourage à faire l'entraînement physique, puis on s'hydrate aujourd'hui car il fait chaud. Let's go! Oh yeah! Fait qu'on va rentrer dans la forêt. Puis on va chanter. Oh yeah! On va rentrer dans la forêt. Ça, j'aimerais ça peinturer toutes les bancs. Toutes les bancs ici, les peinturer en arc-en-ciel, vert, bleu, blanc. Il y a déjà 7 qui après 6. C'est le chiffre 7 avant 8. Bien sûr, c'est 7. Et bien sûr, c'est faire de l'entraînement physique, bien sûr, que je vous encourage à faire. Mais j'aimerais ça, peinturer les bancs sur le Mont-Royal.
bleu-blanc, que ça soit une combinaison arc-en-ciel aux 3 couleurs. Là. Rouge, blanc, bleu, rouge, blanc, bleu, vert possible aussi. Je fais du bénévolat, amenez-moi les outils, amenez-moi le pinceau, amenez-moi la peinture, je vais le faire avec amour parce que c'est ma deuxième maison ici, blablabla, blablabla. Ça prend des bras et des muscles, un peu de l'énergie, ça prend des bras et des muscles un peu, puis je suis un philosophe, hein, c'est ma deuxième maison ici sur le Mont-Royal, encore une fois, je vous en prie de ne pas polluer, s'il vous plaît, si vous venez jeter dans les vidanges, vos déchets, jetez-les dans les vidanges, vos déchets, s'il vous plaît, juste, si vous avez des choses, ça va dans les vidanges, juste les mettre dans les vidanges, là, tu sais. Si ça va dans le recyclage, juste les mettre dans le recyclage, c'est tout, je vous demande, parce que on a quand même des choses environnementales qu'on a ici, bien sûr, puis ça fasse, bien sûr, des choses pour l'environnement. C'est super important, bien sûr, pour que ça fasse des choses pour avoir des marmottes qui sont là, puis des marmottes, puis bien sûr des écureuils, puis bien sûr des éperviers, bien sûr, des éperviers, bien sûr, qui sont... Puis ici, il y a une zone de plantation, fait que la zone de plantation, vous voyez la zone de plantation, tu sais, c'est la zone de plantation, bien sûr qu'il faut faire attention, puis il faut faire ça, bien sûr que pour que ça soit pour l'environnement. On essaie de préserver, puis merci. Salutations, il y a beaucoup de travail qui a déjà été fait. Tu sais, beaucoup de travail déjà qui a été fait, beaucoup de travail déjà qui a été fait, bien sûr, beaucoup de travail déjà qui a été fait pour avoir les zones de plantation, bien sûr, la zone de plantation par les travailleurs qui l'ont fait, que j'apprécie, c'est pour ça qu'il y a une clôture ici, c'est pour ça, faut pas traverser, tu sais. Puis en plus, pour faire du bénévolat, j'en parle, j'aime ça en faire, mais vous voyez, c'est écrit zone de plantation, mais pour les touristes, parce qu'il y en a. Si vous me les amenez, j'ai pas d'argent, j'étais en crise financière. Mon seul stress maintenant il est financier. J'ai dit juste du stress financier, mais si vous m'emmenez des placards, emmenez-moi 156. Je vais les mettre en anglais, la version en anglais, à chaque côté, côte à côte de celle-là qui est en français. Puis on a fait de grands compromis linguistiques, on continue à le faire. Moi, je fais mon effort. Tu sais, je suis philosophe centriste, hein, plutôt, mes protocoles. Puis mon royaume, mon domaine, hein, c'est la géopolitique et puis l'entraînement physique. La danse est mon sport préféré. La danse est mon sport préféré. Mais c'est l'entraînement. Puis l'analyse, la théorie en géopolitique. Puis ici, avec votre aide, soutien. Et mes millions, milliards de bisous, des châteaux, puis des canapés de Rock&Roll, aidez-moi, le dragon arc-en-ciel à construire et bâtir. La pyramide, écarlate en rouge, une salle de bain, ben tourbillon. Salle de bain, ben tourbillon. Avec une salle à manger, 3 chambres ici, pyramide, écarlate, rouge. La maison du dragon. Vis-à-vis, face à face, le temple en cercle, 7 étages avant 8, c'est 7, après 6, c'est 7 étages pour des événements comme la pleine lune, la nouvelle lune, pour la siège social de l'armée de la déesse qui danse, pour la déesse, oubliez le temple de la déesse, oubliez vis-à-vis, face à face, la maison du dragon que je crédite des milliards de bisous, des châteaux et du rock'n'roll pour bâtir, construire ici, sur le Mont-Royal, que ce soit la maison ici, ça va être, je vais avoir des portes ouvertes, là, je vais avoir des portes ouvertes pour qu'on fasse l'entraînement physique 7 jours, 24 sur 24, puis bien sûr, que ça soit l'hiver ou l'automne, ou maintenant, comme on est l'été, on est le 2 juillet maintenant, puis bien sûr, je dois commencer, puis je répète, l'Asperger's et l'Aspi, c'est pas une maladie mentale, c'est une condition de neurodivergence. Je répète des choses, j'ai des intérêts obsessifs. Puis pour moi, mes intérêts obsessifs, c'est la géopolitique depuis plusieurs années. Là. Puis j'ai une routine, je me réveille, je fais mes salutations solaires, je fais mes étirements, puis je fais l'analyse en géopolitique. J'écoute la nouvelle, puis la géopolitique d'aujourd'hui, bien sûr, c'est parce que ça fait des réverbérations, à cause de l'Union européenne, c'est des élections en France, en France, fait que c'est plutôt une droite, je sais pas si je quantifie ça de l'extrême droite, c'est peut-être la droite forte, comment on peut dire, mais c'est de la droite, ou peut-être certains dans le parti qui est en vigueur pour y aller, pour avoir
de plus de votes parce qu'il y a deux parties. Le système, comment ils votent en deux séquences. Si je peux dire des séquences, j'ai jamais vécu en France. Fait que il va falloir que les Français m'éduquent et me disent le plus parce que je connais plus ici, mais c'est la géopolitique que j'en connais. Puis ça, c'est les événements que je dois faire parallèlement. Un événement géopolitique, veut pas, mais avec l'Union européenne, puis la politique externe, intérieure, c'est des élections, puis des chefs. C'est bien sûr, je fais ça 24 sur 24. Je suis un analyste et théoricien indépendant en géopolitique. Je suis un analyste et théoricien indépendant en géopolitique. Je suis un analyste et théoricien indépendant en géopolitique. Arc-en-ciel, rock-and-roll avec mes propres, ma propre spiritualité un peu. C'est la télémique non sectaire, la télème non sectaire. Puis j'y crois à des réincarnations, mais en étant mystique aussi, tu sais, mais réincarnation, des fois j'ai été né homme, femme, homme, plusieurs fois ici entre 1635 et 1904, puis avant 1492 sur l'île de Montréal même, parce que je vis sur l'île de Montréal, puis c'est mes intérêts obsessifs, la danse, le sport. La danse c'est mon sport préféré, puis moi j'y crois à des réincarnations, puis la danse c'est mon sport préféré, hein, puis j'ai une spiritualité un peu, quand même, avec des mystères. J'ai pas toutes les réponses, mais je crois à Dieu, déesse. Puis ma spiritualité est pas mal rock&roll aussi. Hein. Puis je souffre beaucoup, mais maintenant, je suis bien quand je m'entraîne, puis je suis bien quand je fais de l'exercice, puis quand je viens ici à ma deuxième maison, puis sur la route, j'ai vu du monde se donner des câlins, se tenir par la main, puis se donner des signes d'affection. Fait que j'ai dit ça vaut la peine de défendre parce que la bourse, puis c'est pas d'argent, pas tout de l'argent, c'est important parce que moi-même je suis en stress financier, puis je veux faire du commerce, des opportunités, mais bien sûr j'ai souffert avec l'emploi. À cause de l'Asperger, j'en ai eu des emplois, mais avec ça a duré pas longtemps, puis c'est des durées bien sûr qui sont pas trop, ça dure pas trop, des fois ça dure pas trop longtemps, tu sais, l'emploi d'un couple de mois parce que les gens ils savent pas c'est quoi l'Asperger, fait qu'ils interprètent, puis il y a beaucoup de malentendus, puis l'Asperger, maintenant, il est démystifié un peu, mais ça reste beaucoup de compréhension pour ceux qui ne sont pas Aspi, qui ne connaissent pas l'Asperger. C'est quoi l'Asperger? Je répète des choses 2-3 fois, j'ai des gestes un peu bizarres, mais sauf que, bien sûr, quand je parle de mes affaires, puis quand je fais des études en géopolitique, parce que nous, les Aspi, on Asperger, on a des intérêts obsessifs. Puis moi, c'est l'entraînement physique, le conditionnement physique, j'en fais pendant des heures d'entraînement physique, le conditionnement physique, l'entraînement physique, puis la géopolitique, la danse, l'hygiène en public, puis les études de civilisation, c'est pas mal. C'est pour ça, 24 sur 24 chez nous avec du rock-and-roll en étant artiste, athlète rock-and-roll, double A parallèle, puis qui vous présente sur la table la seule et unique solution qui peut nous sortir du problème des finances publiques où qu'on est rendu, puis même du privé un peu. C'est la théorie de la refusion de la dette, mes chers Québécois et Québécoises. Je peux vous dire, bien sûr, qu'il n'a pas d'autre solution, que la TRD. La théorie de la refusion de la dette, c'est bien sûr la théorie de la refusion de la dette. La théorie de la refusion de la dette, c'est la seule et unique solution. Puis je vais discuter dans un peu, mais premièrement, je veux dire encore une fois ma gratitude parce que la gratitude, avoir la gratitude, là, c'est bon pour la santé mentale. C'est bon pour la santé mentale. Puis comme je dis, maintenant mon stress, il est financier, tu sais. Du côté stress financier en ce moment, mais c'est juste ça que j'ai du stress en ce moment. C'est le stress financier, mais bon, ça pour le corps, je suis quand même bien. Tu sais, mais juste du stress financier maintenant, puis bien sûr, je fais attention ici quand je viens pour ne pas faire des dégâts, puis ne pas laisser des choses pour les animaux. Je fais toujours parallèle, puis on peut voir, il y a des oiseaux qui chantent. Je pense que c'est une chanson qui chante, mais je suis pas sûr c'est quoi. Entendez-vous, là? Entendez? Des fois, c'est pas des éperviers, ça, mais c'est des moineaux, je pense. Ça fait plaisir. Je suis pas sûr c'est quoi l'oiseau, mais
peut-être un moineau, peut-être un... Tu vois, c'est quelque chose pour en apprendre plus. D'après les sons de l'oiseau, c'est quoi l'oiseau qui chante? C'est sûr qu'il y a du monde qui vont savoir tout de suite. Là. Ils vont pouvoir dire ça c'est un moineau, ça c'est un ci, ça c'est un ça c'est... Mais les corbeaux, je les connais là, quand même, mais celle-là, je sais pas. Ça avait l'air d'un... Je sais pas, sérieusement, je sais pas. Mais je peux pas vous dire là, à 100% c'était quoi, là, mais ça sonnait bien, ça sonnait bien, ça sonnait bien. Et vous voyez, il y a du cyclisme, fait qu'il faut que je reste vers la droite, puis je me tasse du chemin, parce que... Je dis excusez, mais c'est... faut que je garde la droite. Comment la conduite ici, tu sais? Là, je sors sur le chemin principal. C'est rare que je prends le chemin principal moi-même. C'est plus dans la forêt, sur la montagne, que je vais le plus souvent de mon temps. C'est sur la montagne, le plus souvent de mon temps. C'est sur la montagne. C'est pour ça qu'il y a des cyclistes ici, tu sais. Les cyclistes, ils viennent, puis ils conduisent, puis ils s'amusent dans leur sécurité, puis en liberté avec ma liberté, ma sécurité en parallèle. Moi être libre, faisant mon travail de YouTuber, parallèlement à quelqu'un d'autre qui fait son travail. Puis je viens ici, c'est ma deuxième maison, j'adore venir ici. Puis encore une fois, j'aimerais ça peinturer les bancs. Je vois qu'un banc a été peint. Puis bien sûr, ici, je vous encourage, si vous venez ici, vous voyez, il y a plusieurs places où il y a des poèmes. C'est de la poésie par terre. Vous pouvez lire de la poésie ici. Vous pouvez voir. Là, c'est écrit « Sous ce ciel d'onde, ce n'est pas la montagne que je regarde fuser qui s'allonge, c'est moi. » François Turcotte, fait qu'il y a la poésie du Québec. Ça parle du soleil, de l'aiguille, puis de toutes sortes de choses. Il y a la poésie des poèmes pas mal cachés partout un peu. Fait qu'il faut juste les savoir puis les découvrir sont où. Fait que maintenant, je vais vous parler de la théorie de la refusion de la dette, la TRD, la théorie de la refusion de la dette, la théorie de la refusion de la dette. C'est la TRD, la théorie de la refusion de la dette, la TRD. C'est quoi la TRD? C'est ma théorie, c'est la théorie de la refusion de la dette. Puis je vais maintenant vous en parler parce que ça vient, j'ai été maudit par l'Asperger's, mais vous voyez l'Asperger's, ça fait que j'ai des intérêts obsessifs, puis en géopolitique, puis dans les études de civilisation, on étudie bien sûr les civilisations, puis dans les civilisations, il y a les finances publiques, puis ça c'est un de mes intérêts obsessifs, tu sais. Puis je dois en même temps remercier les soudeurs, s'envoyer de l'amour aux pompiers, aux boulangers, les fermiers, les infirmières, ceux qui travaillent dans l'agriculture, ceux qui travaillent dans le transport public, ceux qui travaillent aussi, bien sûr, dans les pompiers amour, tous ceux, bien sûr, qui font le travail de l'environnement aussi, tout le travail qui se passe à travers le collectif de Civilisation nord-américain, à travers le collectif de civilisation nord-américain, à travers l'Amérique du Nord, en d'autres mots, mais en tant que philosophe, vous savez que ma théorie est bien sûr une chose que moi j'y crois, mais que nous, en Amérique du Nord, on constitue un complexe de civilisation qui n'est pas divorcé de la civilisation occidentale, mais qui est distinct, non divorcé, il n'y a pas de divorce entre nous et l'Occident, mais il y a comme une distinction, parce qu'on est un collectif de civilisation émergent, Canada, Mexique, États-Unis, puis ça inclut les îles, Cuba, puis l'Haïti, la République dominicaine, puis Bahamas et toutes les îles, ça constitue qui font partie de l'Amérique du Nord. Et c'est quoi la TRD? Et là, la théorie de la refusion de la dette, c'est ma théorie que je vous présente. Et bien sûr, je suis fier de cette théorie, mais chers Québécois et Québécoises de la droite, de la gauche, quand je descends maintenant en pente, il faut que je me penche un peu les genoux pour être en sécurité, parce que ça commence l'implémentation de la TRD, du dragon arc-en-ciel, ça commence avec moi-même et avec vous, puis il n'y a pas d'autre solution, mes chers, que la TRD. Puis ça, je peux vous dire, vous pouvez vous ostiner tant que vous voudrez, pendant 77 ans, mais 77 ans, 156, 333, mais 7 ans pour le septième du dragon. Mais il n'y a pas d'autre solution que la TRD, c'est la théorie de la refusion de la dette. Puis ça, vous voyez, la malédiction de l'Asperger, ça a donné une bénédiction pour moi, pour vous, pour nous. Puis c'est la malédiction que c'est une bénédiction.
pour moi, pour vous, pour nous, c'est la malédiction, une bénédiction dedans. Puis maintenant, je peux la présenter ce 2 juillet 2024. Puis j'ai bien souffert à cause de l'Asperger. J'ai eu comme bien des amis que je me suis fait pendant les dernières années, comme 99%. Je les ai perdus. Quand j'ai perdu 99% des amis que je me suis fait, j'ai perdu 99% des amis que je me suis fait. J'ai perdu comme 99% des amis que je me suis fait. Puis bien sûr, en étant perdu 99% des amis que je me suis fait, bien sûr, j'ai la théorie, puis la thèse, puis maintenant je fais des amis avec bénéfice, prêter allégeance, vous êtes légion, famille, famille, prêter allégeance, légion, vous êtes famille, prêter allégeance, légion, vous êtes famille, tout, prêter allégeance, légion, vous êtes famille, puis vous êtes ma famille, des fois on est dysfonctionnel, moi-même avec l'Asperger, ça n'a pas été facile, puis en dépression, puis suicidaire, j'ai vécu ça, puis quand j'ai traversé le Canada, en août 2007, puis en septembre, j'ai sorti de la dépression, puis parce que j'ai dit tellement de choses à voir, puis à faire à travers le Canada, là. J'ai commencé à m'entraîner, puis dernièrement, j'ai accepté mon Asperger. J'ai été frappé fort par la COVID, c'était comme la mort, la pestilence puis la maladie. En 2020, février, mars, c'était comme la mort, la pestilence puis la maladie. C'était comme la mort, la pestilence puis la maladie, la COVID. Je pensais que j'allais mourir, puis je dis souvent, je suis mort sur l'île de Montréal, puis je renais, puis je vous présente maintenant la TRD. C'est quoi la TRD? C'est la théorie de la refusion de la dette. Tenez compte que la TRD, ça contient la théorie qu'ils ont faite en Europe, puis ils ont fait l'implémentation, ça fait bien longtemps de ça, ils ont commencé à faire, puis ils ont fait, c'est la théorie d'intégration monétaire. Fait que ma théorie, TRD, ça inclut la théorie d'intégration monétaire. C'est quoi la théorie d'intégration monétaire? C'est exactement qu'est-ce qu'ils ont fait en Europe. En Europe, bien sûr, les Européens, les Français, les Allemands, les Français, avec les Allemands, les Français, puis les autres, ils ont fait une théorie, qui ont fait l'implémentation de la théorie de la refusion de la théorie d'intégration monétaire. Ils ont fait une unité d'échange commune, ils ont créé une nouvelle banque centrale, la Banque centrale de l'Europe. Fait que ma TRD, ça inclut la théorie d'intégration monétaire aussi, c'est qu'est-ce qu'ils ont fait en Europe. Les Français, les Allemands, les Italiens ils ont fait l'implémentation de la théorie d'intégration monétaire. Donc, ma TRD, ça inclut aussi la théorie d'intégration monétaire, ce qui est exactement qu'est-ce qu'ils ont fait en Europe. En Europe, bien sûr, c'est exactement qu'est-ce qu'ils ont fait en Europe. Donc, ma TRD, c'est quoi? On va prendre toute la dette publique ainsi que privée. Fait que toute la dette, on va aller par ici, toute la dette publique-privée, on va prendre toute la dette publique ainsi que privée. Fait que ma dette de 10 500, ça c'est ma théorie que je vous l'explique. On va prendre toute la dette publique-privée et maintenant je vais vous montrer pourquoi c'est la seule solution, parce que je ne vous ai pas montré, mais je vous ai montré maintenant la solution, pourquoi c'est la théorie de la dette qui est la seule solution, la seule solution, la seule solution, la seule solution pour faire l'implémentation. Fait que regardez ça, la théorie de la refusion de la dette, la théorie de la refusion de la dette 2020-2021, ça c'est juste service de la dette. Payer l'intérêt, ça c'est combien d'intérêts qu'on paye. 2020-2021, c'est 20,3 milliards. 1 milliard, c'est 1000 millions. Là. 20, on payait en 2020-2021. Regardez maintenant, cette année, comment on va payer. De 20,3, c'est allé à 46,5. En 3 ans, l'intérêt qu'on paye, juste service de la dette, en d'autres mots, c'est l'intérêt qu'on paye, en plus que doublé, là. 20,3, double, ça aurait été x2, ça aurait été 40,6. C'est 46,5. Juste la dette, c'est pas toute la dette, ça, c'est l'intérêt qu'on paye sur la dette publique. Ça, c'est extra, c'est une catastrophe, ça. Ça va avoir une catastrophe financière. C'est d'avoir une catastrophe, un collapse financier, une catastrophe des finances. Ça, c'est une catastrophe des finances. Ça a plus que doublé. Regardez la preuve. Vous avez vu la preuve? Ça a plus que doublé bien l'intérêt. Il n'y a pas d'autre solution que la TRD, la théorie de la refusion de la dette. Et maintenant, je me serre la ceinture parce que je vis une vie spartiate. Fait que je me serre la ceinture. Je vis très actif. J'ai des salutations aux fermiers, le fromage, les pains, le boulanger. J'y pense quand je viens ici à tout ce qui se passe. À travers l'Amérique du Nord, ben, je suis pour la paix mondiale aussi, universelle, mais je connais pas ailleurs. L'océan, l'Atlantique, c'est à l'est, le Pacifique, c'est à l'ouest. Puis de côte à côte, côte à côte, côte à côte, défense comme au Super Bowl, comme je défendrais Purdy Brady pour les San Francisco. C'est ça qu'on appelle mais la théorie de la dette. Il faut faire l'implémentation, la TRD, ma théorie. J'étais maudit par l'Asperger, mais vous voyez mon obsession, ça a fait que j'ai travaillé sur cette théorie, puis plusieurs thèses, puis plusieurs
Écriture, j'ai fait plusieurs écritures, des écritures que j'ai écrites. Et bien sûr, ça a fait plusieurs écritures, plusieurs écritures. Bien sûr, plusieurs écritures que j'ai faites. Ces écritures, ça a fait bien sûr ces écritures. C'est des écritures que j'ai écrites, bien sûr. Puis moi-même, j'ai écrit des écritures, puis des thèses, puis des théories. Puis ça, c'est les protocoles. Ça, c'est les protocoles, bien sûr. Ça, c'est les protocoles que j'ai faits, bien sûr. Les protocoles, bien sûr, que moi-même j'ai faits. C'est les protocoles, puis bien sûr, il faut faire l'implémentation. La théorie de la dette, la TRD, théorie de la dette, ouais, ça a essayé de me poigner l'œil gauche. Ça n'a pas été parce que le soleil, mon pape, il brille, fait qu'il n'y a pas eu de succès là-dessus. Mais il va y avoir du succès pour la TRD parce que c'est la seule solution. Je suis un Québécois, puis Québécois, je vous dis par amour, puis je suis pas parfait, loin de là. Mon amour en arc-en-ciel, androgène, gay, pansexuel. Hein, je suis gay, androgène, pansexuel qui aime le sadomasochisme, je me cache pas. Pas besoin de m'espionner, les services secrets de Chine puis de la Russie qui traversent pas l'océan, mais je vis avec liberté là-dessus, là, puis hygiène et consentement, puis XYZ. Bon, la TRD, on va prendre toute la dette. C'est la seule solution, méchant. Prendre toute la dette, ma dette, votre dette, ma dette, votre dette. On va prendre toute la dette, ma dette, votre dette. On va mettre mes lunettes, puis faire attention pour pas que je tombe. Puis bien sûr, on va prendre toute la dette, publique-privée. Ma dette, votre dette, ma dette, votre dette, ma dette, la mienne, la tienne, la vôtre, la nôtre. Toute cette dette-là de mon 10 500, mon 10 500, mon 10 500, avec le mien, de côte à côte, d'océan à océan, et d'océan à océan, on va faire la TRD, on va prendre la refusion. Regardez, c'est Montréal. Tour de ville, Montréal. Wow! C'est rouge, mon club préféré. Fait qu'on va prendre toute la dette publique-privée, ma dette de 10 500, ma dette, votre dette, ma dette, votre dette, la mienne, la tienne, la vôtre, la mienne. Et bien sûr, on va faire une refusion. Fait que toute la dette, mon 10 500, mon 10 500, on va faire ensemble l'addition. Et vu que le dollar des États-Unis, c'est encore la monnaie d'échange pour le monde des finances internationales, du monde global, de l'import, de l'export, le dollar, la devise des États-Unis, c'est encore la devise de choix pour le monde international. Donc, on va faire, bien sûr, une refusion. Fait qu'on va prendre, on va ramasser toute la dette, publique-privée, toute la dette publique-privée, bien sûr. Mon 10 500, mon 10 500, le mien, le vôtre, le nôtre, mon 10 500. Le côte à côte, toute la dette publique-privée, on va faire la conversion en devise des États-Unis parce que la devise des États-Unis est encore la devise de choix pour le commerce global, international aussi. Donc, de côte à côte, on va faire le ramassage avec les États-Unis, avec le Mexique, le peso, on va faire la conversion, toute la dette publique-privée du peso mexicain. Haïti, la gourde, s'ils veulent, mais sinon, ça peut être bien sûr toutes les sortes, bien sûr, qui font du Haïti, s'ils veulent, d'Haïti, et que ça soit bien sûr d'une autre monnaie. Fait qu'on va faire la conversion. On va regarder le chien comment il court. On va faire la conversion, toute la dette publique-privée, on va faire la conversion. Donc, mon 10 500, votre 10 500, mon 10 500, ben, je ne sais pas si vous avez 10 500 ou non, mais on va faire bien sûr la conversion ensemble, on va faire toujours ensemble. Fait que toute cette conversion, on va faire en devise des États-Unis. Ça va faire bien sûr XYZ, on va faire une conversion et ça va faire tout l'argent, on va mettre pour fonder une nouvelle banque. On va mettre pour fonder une nouvelle banque, il faut que je mette ça ici, dans le recyclage, parce que là, ça va. Fait que toute la dette publique-privée, ça va fonder une nouvelle. L'argent initial pour une nouvelle banque, comme qu'ils ont fait dans l'unité d'échange, comme qu'ils ont fait dans la Banque de l'Europe, ils ont créé en Europe une nouvelle banque. La Banque de l'Europe, puis bien sûr, ils donnent l'euro. Fait qu'ils ont fait une monnaie. Fait que nous, on va faire la même chose, mais d'une autre manière. Fait que la TRD, ça inclut bien sûr la théorie d'intégration monétaire. Ça inclut bien sûr la théorie d'intégration monétaire. Ma TRD, ça inclut la théorie d'intégration monétaire. Fait qu'on va prendre toute la dette publique-privée, toute la dette publique-privée,
mon 10 500, mon 10 500, le vôtre de côte à côte. Puis je m'hydrate, je vais continuer à discuter après l'hydratation, mais je veux juste boire de l'eau un peu. Puis bien sûr, c'est bon pour boire de l'eau, pour en boire de l'eau. On va faire bien sûr. Gonna hydrate, hydrate, hydrate. On va s'hydrater bien sûr, puis... Ah! J'aime ça quand les touristes ils viennent, puis j'apprends un peu de... Je les apprends un peu, bien sûr, du français, du québécois, du rock-and-roll, mais la TRD, je veux juste m'hydrater, puis je vais continuer vers le soleil, puis je vais continuer à discuter, bien sûr, de la TRD. Anyways. Anyways, je viens de passer bien sûr à une comédie un peu parce que j'ai entendu quelqu'un parler, puis je pensais que c'était comme. Je faisais dans ma tête, c'est ma tante, ma cousine, parce que des fois, tu sais, ma famille est aussi un peu dysfonctionnelle, puis je viens d'avoir une autre idée de cinéma. Ben, c'était comme un petit film, genre, comme un petit court-métrage, là. Comme un petit court-métrage un peu. Chose de comique, là, mais avec de la comédie, mais ça part dans la nourriture du Québec, puis c'est pas, ça n'a pas rapport avec la poutine, là, mais ça a rapport avec faisant un sandwich, puis on essaye d'ouvrir un resto, puis qu'est-ce qu'ils font mal, c'est toujours, il manque la recette. Fait que la recette là qu'ils font, c'est toujours, ils font à l'envers, parce qu'elle mélange toujours, il faut mettre sur le top, parce qu'il faut qu'ils fassent une bonne recette pour avoir, bien sûr, et ça c'est un beau truc ça. Pour avoir la bonne recette, il faut qu'il suit les ingrédients, il faut que ça suit les mêmes ingrédients, puis il faut que ça se fasse d'une manière spécifique. Fait que dans ma tête, c'est comme une... Il faut que ça soit... ben, c'est comme une petite pièce de comédie, là. Fait que la comédie, comme un petit 5 minutes, puis là, ils s'ostinent parce qu'ils ne savent plus la recette. Fait qu'ils s'ostinent, c'est-tu la tomate ou la laitue qui va en bas ou en haut? Fait qu'il faut qu'ils suivent ça d'une manière très spécifique pour que ça soit la sandwich que le grand-père il a fait dans les années 1900, là. Ou quoi que ce soit, puis la recette est passée, mais là, ils perdent la recette. Fait qu'ils sont plus sûrs si ça va en bas
ou en haut, en bas, ou en haut, genre aussi, c'est au milieu, des choses comme ça. Fait que, anyways, dans ma tête, je l'ai créé, mais sous le coup, là, parce que je suis artiste, bien sûr. Mais, anyways, la TRD, la théorie de la refusion de la dette, la TRD, la théorie de la refusion de la dette, la théorie de la refusion de la dette, c'est la seule et unique solution, mes chers Québécois et Québécoises, Québécois et Québécoises, pour en faire, bien sûr, la TRD, la théorie de la refusion, la théorie de la refusion de la dette. On va prendre toute la dette, ma dette, votre dette, la mienne, la tienne, la vôtre. On va prendre toute la dette, on va faire bien sûr toute la théorie, on va la ramasser ensemble. Et avant que je finisse, pour en dire bien sûr que ce petit court-métrage que j'ai eu dans la tête, c'est bien sûr, ben, c'est de la comédie un peu. C'est la comédie. C'est de la comédie, bien sûr, c'est de la comédie. Bien sûr, c'est de la comédie. C'est de la comédie, bien sûr, c'est de la comédie. C'est de la comédie, bien sûr, que se passe dans ma tête, ça se passe dans ma tête, bien sûr. C'est de la comédie. Bien sûr, mais la théorie de la refusion de la dette, on va prendre toute la dette, public-privé, mon 10 500, le mien, le vôtre, le mien, le tien, de côte à côte. Tout cet argent-là, on va convertir en devise des États-Unis. Avec ça, on va faire le ramassage du paquet, on va faire le ramassage du paquet, on va faire le ramassage du paquet, on va faire bien sûr un gros paquet ensemble avec les États-Unis. Tout cet argent de la dette public-privé ensemble, converti dans la devise des États-Unis, parce que la devise des États-Unis, c'est encore la devise d'échange pour le commerce mondial, global, bien sûr. On va mettre tous ces milliards pour la fondation d'une nouvelle banque comme qu'ils ont fait en Europe. C'est une nouvelle banque qu'on appelle la Banque de l'Amérique, ça soit internationale, mondiale, Amérique transatlantique ou nord-américaine. Le point, c'est qu'on va mettre toute la dette, on va faire cette refusion. Toute cette dette-là, ça va être l'argent initial pour une nouvelle banque. Tout cet argent-là, ça va être l'argent initial pour une nouvelle banque. Tout cet argent-là, ça va être l'argent initial pour la fondation de cette nouvelle banque. Je vais juste m'arrêter ici avant que je dégage chez nous. Puis bien sûr, tout cet argent-là, ça va fonder la nouvelle banque. Fait que toute la dette publique-privée, je vais faire des accomplissements en même temps. Ma dette, votre dette, ma dette, votre dette, mon 10 500, le mien de côte à côte. Toute cette dette-là, on va ramasser ensemble, ça va fonder l'argent initial pour cette nouvelle banque. Et on va créer une nouvelle monnaie, une nouvelle unité d'échange basée sur la valeur de la devise des États-Unis, sur le dollar des États-Unis, sur le US dollar. Fait que bien sûr, on va faire cette refusion. Tout l'argent de la dette publique-privée en devise des États-Unis, ça va être l'argent initial pour cette nouvelle banque. On va mettre un taux d'intérêt de 10% maximum. Ça peut être 3,33, 7,18, 9,3, 3,33, 4,18, 3,33, 1,18, 7,70, 6,1, 9,3, en bas de 10, pas plus. Cet argent-là, ça va fonder une nouvelle banque. Avec cet argent-là, on va faire une nouvelle devise basée sur la devise des États-Unis, comme qu'on fait en Europe. Ils ont créé une nouvelle monnaie puis une nouvelle banque centrale européenne. Ils se sont mis ensemble, plusieurs pays, l'Allemagne, l'Italie, la France. On va faire la même chose, mais avec ma théorie, qui inclut la théorie que les Européens ont faite, que ça s'appelle la théorie d'intégration monétaire. On va prendre toute la dette, cet argent-là, toute la dette publique-privée, ça va fonder, ça va être l'argent initial en circulation de cette nouvelle banque. Ça va être l'argent en circulation de cette nouvelle banque, ça va être l'argent en circulation de cette nouvelle banque. Cette nouvelle banque, ça va s'appeler, comment on l'appelle? On va donner une nouvelle devise, ça va être le UI. U point unité, E point échange universel. Un UI équivalent au dollar américain. On va faire un gel, on va faire un standard de taux d'intérêt. Ça va être maximum après ça 10%, pas plus par. Après ça, pour le 21e siècle, pas plus que 10, ça va être 10 par principe. Et bien sûr, on va faire un gel le prix du beurre, prix du lait, prix du fromage, tous ces prix est bien. Avec cet argent-là, on va pouvoir financer l'infrastructure des aqueducs, on va pouvoir rebâtir l'infrastructure du collectif de civilisation nord-américain, de l'Amérique du Nord, bâtir des ponts, bâtir des parcs, bâtir l'Amérique du Nord. On va faire pour l'interception des missiles balistiques, s'ils s'en viennent en Amérique du Nord, un bouclier d'un partenariat public-privé, c'est ça mon rêve. Le rêve du dragon et de la déesse qui danse, c'est fondamentalement un appel pour un partenariat public-privé. C'est pour ça que je fais appel à tous et toutes de soutenir ce rêve. C'est bien sûr que il faut faire cet entraînement physique. Cet entraînement physique, bien sûr, je dois faire les salutations aux sportifs, puis bien sûr à l'entraînement physique, puis on va pouvoir financer l'entraînement physique pour la santé mentale, financer mon sport, financer une marche, une course,
On finance l'activité physique avec cet argent-là. On va pouvoir financer l'activité physique. Avec cet argent-là, on va pouvoir financer l'activité. On va pouvoir financer l'activité physique avec cet argent-là. On va pouvoir financer l'activité physique avec cet argent-là. Avec financer l'argent. L'activité physique. Parce que c'est ça l'argent. On va créer une nouvelle monnaie comme on fait en Europe. C'était dû, ça fait longtemps, mais là, on est là. On va le faire. Il n'y a pas d'autre solution. Vous avez vu, je vous ai montré combien on paye d'intérêt. Vous pouvez dire non, la gauche, la droite, la gauche, la droite, la gauche, la droite, que vous soyez mais cher. Il n'y a pas d'autre solution. On peut s'ostiner tant qu'on veut. Là. Il n'y a pas de solution que la TRD. That's it, that's all, Rock&Roll. C'est pas... C'est ça qui est ça. Il n'y a pas d'autre solution, mes chers. Vous avez vu là, combien on paye d'intérêt à cause de la COVID. Ça a plus que doublé là, en 3 ans. Ça a plus que doublé. C'est pas... On n'a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre solution. Vous pouvez dire de la gauche, de la droite, au centre, il n'y a pas d'autre solution, bien sûr. Il n'y a pas d'autre solution que la TRD. Ça, je vous dis ça avec amour, puis j'étais maudit par l'Asperger's, mais vous voyez, une bénédiction à cause de ça. Pour vous apporter une bénédiction à moi-même, à tout le monde, à des centaines de millions, là, parce qu'on est 40 plus millions au Canada. Tout le monde va bénéficier d'un point de vue. Il va avoir de l'infrastructure, il va avoir d'autres choses, il va avoir ça, c'est ça. Puis les Américains, nos cousins, cousines, l'Amérique du Nord, qu'on s'unisse. C'est le temps. On a fait le grand compromis linguistique de l'Amérique du Nord. On continue à le faire, puis bien sûr, on va continuer à le faire avec nos frères et sœurs noirs, 13,3, 13,4%. Continuer à faire le grand compromis pour la paix ici, puis l'activité physique, on va fonder, bâtir l'infrastructure, des ponts. On va bâtir d'autres infrastructures d'électrique, on va bâtir plus de centrales hydro-Québec. On va bâtir plus de centrales hydro-Québec. On va bâtir plus de centrales hydro-Québec. That's it, that's all. Faut pas s'ostiner, c'est quand même simple en théorie, là, mais il faut faire. C'est pour ça que ça prend un partenariat public-privé, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Où qu'on est rendu maintenant, vous avez vu, il n'y a pas d'autre solution. On peut s'ostiner tant qu'on veut, mais il n'y a pas d'autre solution, mes chers. Vous avez vu, bien sûr, là, vous-même, par vous-même, qu'il n'y a pas d'autre solution. C'est ça qui est ça. Il n'y a pas d'autre solution. C'est ça qui est ça. Il n'y a pas d'autre solution. C'est ça qui est ça. Il n'y a pas d'autre solution. Vous pouvez dire de la gauche, oui, mais non. Dans ce cas-là, il n'y a pas d'autre chose. Je ne sais pas, la géopolitique, je sais ma TRD, la théorie d'intégration citoyenne, ma comédie, mon art, mon activité physique, la danse est mon sport préféré, le collectif de civilisation nord-américain que je connais, la géopolitique, c'est mon royaume puis mon domaine, puis c'est la TRD. Hein. C'est la TRD. C'est la TRD. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Puis je viens de voir la 3e marmotte aujourd'hui. C'est un bon signe. It's a good sign, good omen. The 3rd groundhog today. Oh, there's more. 5 total today. Those were 3 different sizes. So that's a good omen. I saw 3 ones now. J'ai vu 3. And I saw 2 earlier. So that's total 5 today. Good omen. 5 for the septennium. Pour le septennium. Let's go Rock&Roll Bilingual. Oh, and another one, 6. The 6. But maybe that's the same one. Where's the 7 for the septennium? Where's the 7 for the septennium? Where's the 7? We can add 1 by myself. I can be a groundhog spirit in marmotte. So here it is, running. See, that's why you don't pollute, man. C'est ça qu'il faut pas polluer ici. See, here people are coming and they're joyous and got a little bit of joy with this. So it's always pleasure. It's always fun for me when I come here. I always love it, and I always like to get that DRT. And now we're gonna go drill it back, you know. So that's why we're gonna go drill it back. Oh, is that the 7th? It's the 6th. Oh no, those are. Oh no, those are birds. Well, let's sing it for that. So you can come boat here with us and get some sunscreen, you know, don't stay too much in the sun if you don't have sunscreen, you know, such protocol of la crème, bien sûr, puis restez hydraté, puis aimez-vous bien un peu, you know, give yourself some good loving and some of that good body. Body's a temple for pleasure and purpose, and gotta get that LOV, man, so... See, that's worth fighting for. Bill Blair put a new protocol, defense, change some diapers. Un nouveau protocole pour la défense. Si on veut mettre un uniforme pour l'armée, que ça soit changer des couches dans les garderies, ça serait du général arc-en-ciel le dragon. Votre androgyne pansexuel, androgynous gay pansexual rainbow dragon, and
Please, do not leave stuff in the forest. Ne laissez pas des choses dans la forêt, juste les mettre, prévu bien sûr, juste les mettre dans la forêt, juste les mettre dans la forêt, juste les mettre dans la forêt, puis we gotta go get it on the drill, gotta go get it on the, go get it on the drill, go get it on the drill, go get it on the drill, you know, so that's what it is, that's what we gotta do sometimes, and we gotta put some paintings there, and faut mettre de la peinture, bien sûr, puis c'est la peinture qu'il faut mettre, puis j'aimerais ça peinturer. Toutes les bains ici, il y en a beaucoup, là, mais amenez-moi les outils, je vais le faire avec amour, c'est comme ma deuxième maison, bring me the tools, I'll do it with love, man, I'll paint blue for the children, for everybody, pour tout le monde, tu sais. Je vais peinturer, moi, juste amenez-moi la peinture, puis la permission, puis je vais le faire avec plaisir. Gonna do it. See all those benches, man. All those benches. Toutes les bancs, je vais s'en faire avec amour, je vais le faire, moi. I'm just gonna do it all me, man. There's some that red, let's see. Oh, we're gonna have to wait a little bit. Wait till the water, gotta need to hydrate again, and wait for the watercolor a bit of 44 seconds, and get a hydration for the LOV. No, here we go for the love, man, and gotta drink it. Well, it's not so good, that one, but I'm gonna go inside, try to see if it's a little bit better. Je vais aller voir à l'intérieur pour voir si c'est un peu plus bon. Hey, we gotta sing a little bit of that good singing. Yeah. Gotta wait a bit, 10 seconds, just to go on board, while I do a meditation on all those who build it there underneath. Thank you for me to have, for me, for you, for us, pour moi, pour nous, pour tous, pour que j'aille là aussi. Travail au 21e siècle, 20th century, that was a lot of labor, man. So all those pipes, all that labor, gotta be grateful, you know. Hydrate, HYDRATE. Oh yeah. It's a bit hard though, c'est un peu quand même chaud l'eau, mais pas entendu longtemps, I didn't wait a lot, but it's kind of on the wires, man. Yeah. Oh yeah, that's what it is, man. It's get a hydration all the time, man. You know, gotta stay hydrated on the way from here to my place. It's another good hour or something minutes, depending on the route which I'm gonna take. Jusqu'à chez nous, c'est quand même un bout, fait que je vais aller par ici. I'm gonna go by here, man. Go by these stairs need some paint, some love. See, I think I'm gonna get a little bit of jogging, you know. So here we are on the mountain. You can finance me. I go up and down these stairs 300 times. Pour me financer, je descends, puis je monte 300 fois sur c'est ici. And you know, my marches are long, you know. Mes marches, ben, sont longues, hein, puis c'est l'entraînement marche, méditation, rock and roll on that 4 hour plus, averaging sometimes, you know, depending on the week, but I do a lot. C'est mes marches, ben, c'est quand même des heures, hein, c'est des heures de marche, méditation, rock and roll, puis see, just here you can just do some push-ups on the rocks, man. Je vais faire des pompes sur les roches, tu sais. Just là au coin. So you can have a gymnasium here, you know, gymnasiums. Gymnasium in nature, un gymnase, you know. Get a gymnasium, man. Get a gym in the woods, man. It's my second home, and I always like when I see people coming here, and all that's happening with me is just fitness, sports, geopolitics, dancing. Those are my obsessions, so I watch fitness. I watch geopolitics, news, fitness, and it's been this for years, you know, and I also written tens of thousands of pages of philosophy, poetry with it, rock and roll songs with it. J'ai écrit des centaines de pages, puis des documents relatifs à la géopolitique, puis mes analyses en tant que théoricien
et analyste en géopolitique indépendant. And I'm an artist with it. I'm also an artist, je suis aussi artiste. But I'm also a great geopolitical analyst and theorist. That's my kingdom, my domain. La géopolitique, c'est mon domaine. C'est ça 24 sur 24 chez nous depuis des années. Hein. And I'm grateful because I just remember, you know, just remember moving from a moldy place and small place. And I'm grateful where I live now. I also say if I would have stayed where I used to live, I would have probably been dead or in jail. If I would have stayed where I used to live, I would have probably been dead or in jail. I always say if I would have stayed where I used to live, I would have probably been dead or in jail. Je dis toujours que où j'habitais avant, mais je m'en rappelle pas à cause de l'amnésie, de la c'est comme un blackout de mémoire, mais c'est comme, je m'en souviens avoir déménagé, commencé à mon entraînement physique, avoir fini avec la dépression puis être suicidaire, puis bien sûr, c'est comme de l'entraînement physique que j'ai commencé, puis je dis souvent que si j'aurais resté où j'habitais avant, j'aurais été peut-être mort en prison, mais j'aurais été peut-être mort en prison, j'aurais été peut-être mort en prison, fait que c'est ça qui se passe, bien sûr, des choses comme ça, puis c'est des choses, bien sûr, qu'il faut que je médite vis-à-vis à... Ooh, regardez les fleurs. Look at those flowers, flowers, flowers. I kind of like how it's grown here a bit on the wild side, and there you got some flowers too, so it's appreciating nature, because now I'm leaving the mountain, forest on the mountain, I'm now going to nature and civilization, mais je n'avais, bien sûr, je pars, bien sûr, de la montagne, je pars de la montagne, et puis bien sûr, en parlant de la montagne, mon citoyen qui fait l'entraînement physique, et je l'encourage, I encourage my citizen there, and gotta get it on those steps, you know, and go another 7 kilometers, my fellow citizens. Good for you, jogging on a hot day like this. Canadian Armed Forces got that General War Integrated Whole Body Training System, which I've created. J'ai l'entraînement général du dragon, j'ai créé en 2019, and you know, you see from the nature, we got this nature place right here in the middle of the like civilization, you know, like urban jungle, metropolis, big city, gros métropole, la métropole. Let's go! For the rock-and-roll, for the truckers on the road, gotta give me some stop, give me some discounts. For the truckers, for the butchers, it ain't all about Wall Street, what you singing on the heat. For the farmers and the butchers, gotta give me some of those firefighters. Gotta give me some of that love and gotta give me some of that LOV. Gotta build some more satellites so you can see. Gotta go, gotta plumb. For the plumbers and the butchers and the electricians, pour les plombiers. Les électriciens pour les plombiers, faut que ça fasse. Bien sûr, hey, we got a little bit of lost and found. On the keys, you know we bees. On the keys, you know we trees. Trees up in the flock, you bees. Bees up in the flock, you see. Honey, what you see with D? With the D, you see with D. With the D, you see you me. For the hybrids and the toilet scrapers, I'll scrape me some huggers. Pour les chauffeurs d'autobus de la métropole belle province, que ça chante en anglais puis en français. Ah ouais, pour la nature, regardez, du miel, du jambon, du tonnerre, du coup de foudre, que ça fasse rock&roll, et des gens qui font l'amour, ben, c'est pas tout l'argent qui compte. Hey, la 7e marmotte, there's the 7th one for the septennium, going exactly in... That is a Providence, la Providence. Right where we have the Canadian Armed Forces. Gotta paint it red. Où qu'on a les forces de l'armée canadienne, il faut peinturer ça rouge. And that's the 7th for the septennium. That's the 7th for the septennium. La 7e pour le septennium que je fais appel du dragon. And we saw it together, and that's what it is. And that's what we gotta get it on that drill, you know. So I always like that, and gotta get it for the 7, man. 7. Set. Septennium. Support a 7 year, man. 7 years. Support those 7 years, man. Coming from now, starting today, July, August, September, you know. The Septennium for the public-private partnership Dancing Goddess Dragon Kingdom. For the Septennium, for the Septemium, the Dancing Goddess and the Dragon Kingdom. My brothers and sisters, I served in the U.S. Army twice. Both 70-76. We can do better. We gotta North Americans unite. We don't know. Maybe there's gonna be nuclear war soon. If I solve our nuclear, maybe there's gonna be invasion of Taiwan. Taiwan is the Republic of China. Mainland China is the People's Republic. It's possible. C'est possible. You know, look at where we're heading geopolitically. En géopolitique, où qu'on s'en va.
We gotta get that coast to coast citizen integrated integration citoyen de côte à côte. That's all I'm gonna play. Defense, gotta be clear and understood. Defense coast to coast. Sure, I want a massage. I want to give pleasure, receive pleasure. You know, I'm not totally selfless. I'm not play self-righteous. Je suis pas juste pour les autres. Je suis jamais comme un saint. Je veux avoir du plaisir, puis je veux donner du plaisir. Un massage, ben, financer les pompiers, le massage, ils méritent, puis ils ont besoin plus que moi. Finance the firefighter a massage. They deserve it and earning more than me. And you know, they're going there with the truckers, give them some discount strippers, les camionneurs, ben, les danseuses, donnez-leur, bien sûr, les danseuses, donnez-leur une réduction. Donnez-leur une réduction. You know, stuff like that, man. Love I got. Anybody want to love? Love Rainbow. Summer of love, man. Let me see some of that good summer of love, man. I want to see love everywhere. Je veux avoir l'amour partout. Gotta get that love everywhere, man. Everybody coming here learn some French. Tourists, prenez un peu de français, s'il vous plaît. Si vous venez ici, you know. Love us, man. For love, I saw people holding hands, rainbow love, black and white, all sorts of love. You know, see, that's that Kazan. It needs a little bit of color. Ça a besoin un peu de couleur, je trouve, comme. Needs a little bit of color. Ça a besoin d'un peu de couleur et d'amour. That's what it is, man. Gotta get it LOV, man. My cousin's there, cousine. No, love I got. L'amour j'en ai, l'amour j'en ai. Love I got. There we go. We got a little bit right here, man. Bees at work, bees at work, bees at work. Bees at work, man. The smell. Smell you a little bit. Ça sent fort, je trouve, mais c'est quand même crémeux un peu. C'est... Comment je peux décrire la senteur de ça? Ça sent un peu comme c'est... comme... La senteur, c'est comme... C'est dur à décrire un peu. Je peux la décrire en mots. C'est comme un parfum, mais... Ça ressemble un peu à du lilas. It resembles a little bit of lilac. Lilac. That's how it is, man. Lilac, man. Du lilas un peu, mais... Un peu, là. Pas trop, là, mais... That's the closest resemblance. Ça, c'est la ressemblance la plus que je puisse y penser. Ça ressemble. À part ça, je pourrais pas te décrire avec d'autres mots. Là, que... Ben, je pourrais en décrire pour faire un gros poème aussi, là, mais I could describe it poetically as well, but that's what it is, man. « 150 ans d'amour, ça se passe ici, l'amour! » We got a lots of love in here in Quebec. Come love with us. Ça, c'est mon message aux touristes. Venez faire l'amour ici au Québec avec nous. On a the two, we got a lot. And, you know, financially stressed, but I'm joyous here. I'm happy here.
my home, Montreal, Québec, Canada, North America, ben, c'est chez nous, c'est chez nous, c'est chez nous, Montréal, Québec, puis l'Amérique du Nord. Puis je défendrai si il y a une invasion que ce soit, c'est pour la défense. If there's gonna be a war, invasion, I'm gonna defend, you know, my family, sometimes we're dysfunctional, all who come here with us, you know. Tous ceux qui viennent ici avec nous, my native brothers and sisters, mes frères et sœurs, mes indigènes, métis, tous, tous ceux qui habitent côte à côte, coast to coast. Le roi est absent. The king is absent, and love me some of that red. My favorite color, that's what I said. Rouge, ma couleur préférée, c'est que j'aime. Puis je vais partir au jogging parce que là, il faut que je jog un peu. So I gotta get a little bit on the jog. So if you don't mind me, we're just gonna step on the stepping a little bit. What time? That time. So just gonna go on the stepping rock and roll, you know. So on va falloir qu'on se grouille un peu parce que faut que je sois à l'heure. So that's what we gotta be doing, man. C'est ça qu'il faut qu'on fasse pour y avoir à l'heure, you know. So that's what we gotta get doing. Got done with that, man. So it's XYZ, you know. So oh yeah, baby, it's still on the. Maybe I'm gonna stop at one point. Peut-être je vais arrêter un peu, mais c'est parce que là. Look at those ferocious lions, man. They're young, wow. Lions. Anyways, I hear that bird chirp. I hear on both sides, north and south. That's north, that's south. I'm going west. West. Fait que moi, je retourne, je m'en vais vers l'ouest. Quand je viens vers la montagne, je vais vers l'est. E-S-T, puis quand je retourne, c'est O-U-E-S-T. West, est. West side, east side. So when I'm coming to the mountain, I'm going east. I'm going back, I'm coming west. So sunrise, sunset. There's always a sunrise and a sunset. Il y a toujours un coucher puis un lever du soleil. And, I wish I could get my anonymous friend, who wasn't friend with me because of the money, because I never had any, and because of my tiny, but God is magic bless. Give her a house yet. L'argent de l'ADS pour lui donner de l'argent, pour lui acheter quelque chose qui mérite, une amie qui mérite d'être 7 fois le chiffre après 6, avant 8, c'est 7 fois plus que Céline. My anonymous friend deserves to be 7 times the number after 6 coming before 8 is 7 times richer than Oprah, 7 times richer than Beyonce, and 7 times richer than Taylor Swift, you know. I swear to the Rainbow Dragon, so we gotta go on the drill, so we gotta go on the now, so we gotta go on the X and on the Y and on the Z, and we gotta go for the flow, and you know, I'm joyous, happy always when I work out. I feel good with gratitude. With it is gratitude. Gratitude is great for mental health. La gratitude, c'est bon pour la santé mentale. La gratitude pour moi-même, je parle. La gratitude, c'est bon pour la santé mentale. La gratitude, c'est bon pour la santé mentale, tu sais. Même si je vis un stress financier, tournez votre tête à gauche, à droite quand vous traversez la rue, 3 fois gauche, droite, left and right when you cross the street, just to make safety. And I think that's gonna be it for this. And we're just gonna speed it up a little bit. See, now I'm getting back in Civilization. Maintenant, je retourne à la Civilisation. From the top of the mountain, just in the forest on the mountain, du sommet de la montagne, dans la forêt. Mais là, je retourne, puis ici, jusqu'à chez nous, mais c'est quand même, ben, ça dépend si je vais vite comme ça, c'est 1 heure, 1 hour, and like 8 kilometers the route, because I know the routes, je connais la route que je vais prendre. So when I know the route, because there's different routes, il y a plusieurs routes que je peux prendre. Hein. Des fois c'est plus long, ça peut être même 20 km. Là. It can also be 20 kilometers if I go zigzag, snake. Si je viens en zigzag en serpent, ça peut être quand même des kilomètres. It all depends, you know. So that's all I gotta do for that, you know. So it's always on the drill and always meditating now. Truckers, butchers, bakers,
firefighters, LOV, train conductors, everything that's happening, they're stressed, physical, emotional. Sometimes it's emotional, man. I'm done with that, you know. I'm just financially stressed, man. Sometimes I'm moody, you know. Des fois aussi, ben, je suis pas toujours joyeux, content. Des fois, c'est aussi comme je file pas exactement à 100%, man. Mais c'est plus, aujourd'hui, c'est juste le stress financier vraiment. Mais avec l'Asperger, ça n'a pas été facile. With Asperger's, it wasn't that easy, but you know, I'm learning to manage my symptoms, so that's it. That's all rock and roll, and we're gonna go up to the park. Okay, now we can cross. You know, un peu dépassé. We can cross. Gotta get that 66, man. I wonder what type of birds that is. Chirp, chirp, chirp. It has a pattern. Ça suit un rythme. It has like a pattern. I see always something to learn. Toujours quelque chose à apprendre. The bird patterns. How to recognize bird species by the singing. Comment reconnaître les espèces d'oiseaux par leur chanson, par leur chanson. So that's what we're gonna do. You know, c'est ça qu'on doit faire. That's what we gotta do, move it with it, you know. It's always now today, July 2nd, 2024, according to some. Le 2 juillet 2024, c'est sûr que on peut s'ostiner là-dessus aussi, parce que il y en a qui disent la fondation de Rome, fait qu'ils disent moi je suis dans l'année 2800. There's somebody who says I'm in the year 2800. I don't know, I mean pyramids. When were they built really, hein? Quand ont été bâties les pyramides, les ancêtres de nos ancêtres. The ancestors of our ancestors, when they built the pyramids, you know, somebody knew then, but how? It's still a mystery, eh? C'est un mystère, still a mystery. C'est un mystère, still a mystery. Supposedly there's been some new discovery, il y a quand même une nouvelle découverte, mais il y a quand même du mystère, tu sais. Les travailleurs publics, I gotta sing a little bit of something for them. Je vais chanter un peu pour les autres, les travailleurs publics. Breaking up for those aqueducts! Pour les aqueducs! C'est eux autres qui les bâtissent, c'est du travail, that's labor, man. Sometimes it's slower, sometimes it's faster, des fois c'est plus rapide, plus vite, mais ils le font. C'est pour ça qu'on a l'eau potable, we got that potable water, so we gotta appreciate and be mindful. Everything that I do is a public-private partnership. Tout ce que je fais, c'est un partenariat public-privé, bien sûr. Puis je médite des productions, d'où qui ont produit les aqueducs pour les mettre, c'est en Amérique du Nord. Quand je dis local, pour moi, c'est l'Amérique du Nord. When I say local, usually I'm referring to North America. And when I say local, I'm referring to Quebec, or Quebec, Canada, or Montreal, even to Montreal. You see, like, we got some honey. On a du miel, so we gotta get it on that drill. And, gotta meditate. You know, she's breaking, is gonna be some more there, and you know, it's I always meditate all the works from the past, present, and future. Le travail du présent et du futur qui a été fait. And it's always something that I'm eager because we're gonna do more by the DRT, par la théorie de la réfusion de la dette. On va pouvoir en faire plus. Tu sais? We're gonna be able to implement more. On va pouvoir en faire plus par l'implémentation de ma théorie qu'elle passe, you know. Faut passer quand même ici. Là, je peux passer. Gotta pass it. It's always on the... I'm always interested about that house. When I pass there, it looks like a fantastical Brother Grimm's, comme les frères Grimm. La maison là-bas, je pense toujours, j'aimerais ça savoir plus. Je sais pas si elle est occupée, si abandonnée. It looks a bit abandoned, but I'm not sure. Like, I'm not sure.
That starts at 44. 44, 44. 44, 44. 44, 44, 44. It's an odd number to start, unless it starts at 45 and I just see 44. C'est possible que ça commence à 45, puis je vois 44 parce que 45 ça ne monte pas, ça monte vite, mais so to cross there, that code there to cross, it gives 44 seconds. I also see 44. Je vois juste 44. Mais je sais pas bien sûr, je sais pas bien sûr, je sais pas bien sûr. Je sais pas bien sûr c'est quoi, c'est. I don't know, I don't know. But it might be 45. C'est possible que ça soit 45. C'est possible que ça soit 45. I believe it could be 45. It could be 45. 45, c'est possible, bien sûr. C'est ça des choses qu'on, des fois, je pense que c'est quand même, parce que tu vois 44, mais c'est possible que ça commence à 45, mais même en ça, tu sais, c'est le temps, je parle du temps, que ça se donne pour traverser pour les piétons. La lumière, le feu de piéton, je parlais de feu de piéton. Parce que quand tu vois 44, c'est des chiffres un peu bizarres, parce que des fois, on voit 10, 20, 30, c'est juste comme ça que ça commence, à 20 ou à 30, genre, ou même 50. So usually we see 40, 50, 20, 10, or 30, stuff like that. We don't see odd numbers. Dans le fond, qu'est-ce que je dis, c'est que là-bas, on voit des chiffres impairs. C'est la seule place où que je vois des chiffres impairs. I think it's the only place where we see odd numbers, qu'on voit des chiffres impairs. Fait que je trouve ça un peu intéressant. I find it a little bit like interesting, you know, just to situate you about my comment and my little meditation there about the traffic light at the corner and the pedestrian traffic light. And it's always been like this since I can remember for years, depuis des années, at least for 7 years. That smells so good, those whites, ça sentait vraiment bon. Les roses blanches, the white roses, that's just a whiff. Oh yeah. Just smells so good, man. The white roses there just smells so good. I got a big whiff. J'ai senti quand même, c'est excellent, c'est excellent. How we doing for time? And gotta check it on the go. Oh, 5:21. I'm good. I gotta be there by 6 something, so we're good to go. We're good to go to space and coming bon, so it's probably gonna do a little hydration before we head in, and that's another overtime every time, you know, marching, thinking about houses here. I want to give some, if I make $1 million in the trade, I'm gonna give half 50% to anonymous friends. Si je fais million, je donne la moitié à un ami, puis that's that 50-50, man, you know, so that's it. That's that rock and roll, you know, so it's always on the drill, always on the go, and always here we rock and roll, you know. On fait toujours la méditation, you know, so always getting on that meditation and thinking about meditations and thinking about everything that's going on now and geopolitically, and sometimes you just gotta get moving and think and meditate and do. It's also doing, hein. Des fois, il faut juste qu'on médite, hein, qu'on pense, puis qu'on fasse des affaires. C'est comme ça. It's a sunny day, ready to go to the beach. Construction vacation coming here in 3 weeks, you know. Gotta be grateful, my rent's paid, electricity bill's paid, got food and coffee. Ben, je dois dire ma gratitude. J'ai payé mon loyer, payé ma facture d'électricité, and gotta get going, do that hydration, HYDRAT, before I head back here in King George Park. The King is absent edition, eh? Hasn't been here but me in the past years, and me and you and us Canadians. Le roi est absent, Parlement. Le roi est absent, Mr. Parlement, and it's been just pretty much us here, you know. It's me, you, and us, and
my cousin there getting ready to get some of that workout and in the field and l'entraînement and the sun and that's what it is, you know. That's what it is. And that clock looks like it's been always 7 o'clock. Hasn't changed in years. It's always 7. 7:07, wow. Toujours 7h07. It's never changing. Anyways, we're gonna get a little bit of hydration here. We're gonna wait and do a meditation. Imagine just to get the water. All those pipes underneath the pipes. How many? I don't know how many, but probably like thousands of kilometers, thousands of miles, just to get the water to drink. Je fais une méditation, puis l'eau qu'on boit, ça fait tellement du travail pour avoir l'eau ici, genre que j'attends un peu, il fait chaud, mais je vais m'hydrater maintenant comme ça. Ah. Mm-hmm. Ah, yeah. Ah. Ah. Oh yeah, that was good. Whew. Off we go. That's good, man, and gotta get it on the go, man, you know. Gotta get it on the go. There's some training there. You got some sports, got some tennis, and their fitness and salute. Font d'entraînement physique, salutation, and it's gotta get it on the go, you know. So we gotta go it on the love and left, you know. So we gotta get it on the go. So we gotta get it on the no, you know. So we gotta get it on the left and on the right, you know. So that's how it is, man. So it is. Self-righteous, are we? Self-righteous, man. Self-righteous, man. Yeah, man. Anyways, I was just smiling a bit because, you know, I like to matchmake. J'aime ça, faire du matchmaking. Essayer de mettre les gens en couple, tu sais, c'est une autre passion. That's my like a passion. And because they were 3 and 3 of all rainbow, all types on arc-en-ciel, I was just imagining myself trying to matchmake, you know, for the summer, pour faire du matchmaking, puis qu'ils s'amusent parce que j'aime ça, I like that. So it's a passion, you know.
I like to matchmake, j'aime ça faire le matchmaking, puis voir des couples, seeing couples holding hands and kissing and hugging in public. I like that, signs of affection. You gotta be watching it, because children and stuff, you can't like, you know, make summer love all the way there. Summer love, summer love, summer love, summer love, summer love all the way. Faut pas faire l'amour comme l'amour de l'été de l'amour, là, mais quand même vous pouvez faire. Mais c'est des choses qu'il faut faire bien sûr. Là, puis c'est des choses que ça m'intéresse. Faire du matchmaking, man, a little bit of matchmaking, man. So it's always something which. So, anyways, that was what was going on in my head. I was just imagining a little matchmaking situation. Je m'imaginais un peu de matchmaking, on va dire, comme ça. Oh, there's my first Tesla truck. Electric vehicle, mon premier camion Tesla. En personne, j'ai vu à la télé, mais j'ai jamais vu ici. C'est un Tesla truck, man. Il charge, wow. And the Massachusetts, not far. Wow, Rock&Roll. Give me one red. Donnez-moi un rouge. C'est un camion. C'est un camion Tesla, hein. First time I never seen it in person. Si jamais vu en personne, mais hey, I can work with Elon Musk. Je peux travailler avec Elon Musk. Let's build some satellites. NORAD Dragon Army Musk Initiative. NORAD Dragon Army Musk Initiative. NORAD Dragon Army Musk Initiative. NORAD Dragon Army Musk. For PPP, sometimes centrism. I'm a centrist, you know. Universal Revolutionary Centrist. Je suis un centriste. I'm pro-labor and love, though. Je suis pro-syndicat quand même, centriste, mais avec mes propres philosophies là, de syndicats centristes, parce que même moi, je souffert beaucoup à cause de l'Asperger's. J'aime ça le travail. Je travaille. Moi aussi indépendant. I work independent. And, you know, we got to get a lot of work done. And sometimes you just got to get the work in the body. And, you know, travailler dans le corps. And you got to put a foot in front of the others. And you got to build. And you got to learn. And get that 3G, 4G, 5G. This Pope my King the Sun. The Pope my King the Sun. Le soleil, mon papa qui brille. Puis avec le 3G, 4G, 5G, you know. And, you know, I'm not self-righteous. I lust. I have... you know, stuff like that, and I don't have really anger, stuff like that. La colère, j'en ai pas vraiment, je suis en stress financier, but sometimes I'm moody. Des fois, je suis comme un peu irrité, pas de patience des fois, j'ai ces choses-là, je travaille dessus. I got that, sometimes I lose patience, I have patience, patience. You know, but I'm grateful, gratitude, I balance it by gratitude, and me is just ask policy, me is just ask if I can give you anything. I think that's also an Aspie thing, because Aspies are confused a lot that we don't have compassion, or we don't have emotions, compassion, and things like that. We do, but we show them, we don't say we're sorry for you because it's not our fault, but we're gonna offer things if we can offer. Like money I can't offer, I cannot have finance because I'm financially stressed, but I will offer something else. Massages and food if I have, or rub your feet, or stuff like that. Comme les aspis, nous, le monde il pense qu'on n'a pas de compassion et des choses comme ça. C'est pas ça, c'est qu'on offre on offre bien sûr la compassion par l'action. Si on peut vous offrir l'argent, j'ai un peu peur, mais si vous dites, mais sûr, j'ai mal au cou, je vais t'offrir un massage, tu veux un petit massage ou un lavage de pieds ou de la nourriture, si tu dis t'as faim, je vais t'offrir. Tu sais, des choses comme ça. Puis il y a beaucoup de malcompréhension. C'est juste la manière qu'on exprime notre compassion. C'est plus par des actions plus pratiques, genre. It's more, we express our compassion more by practical action. Basically, we don't really console people. We don't console like stuff like that. On fait pas de consolation comme ça. Mais on va offrir des services ou des choses si on peut. But we're gonna offer some services if we can. And for me, this can be even sexual. Même pour moi, sexuel aussi. Entre adultes, tu parles, là? Entre adultes, consentement puis hygiène, puis entre adultes. Of course, sexual, hygiene, and between consenting adults. I mean, I do it rainbow, men, women, whatever you are, if you want.
just ask. I'm not gonna say no if it brings you pleasure, but I might inquire about your hygiene and stuff. Hygiene. Je vais pas dire non si ça te rend plaisir, si je peux te rendre un plaisir, un service, tant que ça en fait pas mal à moi-même. Tu sais, tant que ça en fait pas mal à moi-même, j'aime ça le sadomasochisme, mais tant que ça en fait pas mal à moi-même, j'aime ça le sadomasochisme. Tant que ça en fait pas mal, comme je dis. Puis l'hygiène, c'est important. Je vais dire peut-être l'hygiène aussi, là, mais je vais peut-être dire, bien sûr, de l'hygiène et le consentement. And we're gonna get it on the do, so that's what it is, that's what it is. We're gonna get it on the go, man. And I really like that building. J'aime ça, la building, là. That's what I like. That's what I like. That building there, I don't know what that is, but it's Yannick Doré, au Corinthians, c'est Corinthien, Yannick au Yannick, bien sûr, mais je sais pas exactement c'est quoi, but it's good, like, you know, it's good. It's good, you know, so that's what it is, mais c'est bon quand même, you know, so I gotta get it on the go, and see my fellow people there kissing, making some hugs, and the good, des câlins, it's done des câlins, so we gotta get it on the love, man. And yeah, we're working on racism. My brothers and sisters from black, 13.3%. I'm working on it with kisses and offer kisses and hugs, you know, rather than just verbal philosophies, which it has to be complimentary. Comme je dis à mes frères et sœurs noirs, si je suis pour travailler pour le racisme moi-même, tu sais, c'est des choses qu'il faut. Des fois, c'est subconscient, hein? Des fois, c'est subconscient, des choses qui nous viennent de subconscient, tu sais. Mais si je travaille sur le racisme, c'est pas des câlins, des bisous puis des chatouilles, puis si je peux offrir de l'argent, j'en ai pas, mais par la philosophie aussi, mais c'est plus par des actions que j'offre. I offer more by action, you know. Latin saying facta non verba, Latin saying facta non verba, du latin facta non verba, facta non verba, comes from Latin, so that's another motto, man. What's that? Look at that big. That's big. That's a big pothole. He was far away, I didn't warn him, but sometimes I warn cyclists, because last time I warned the cyclist, he said, I know about it. La dernière fois, j'ai dit, faites attention aux cyclistes parce qu'il y a un gros trou, tu rentres dedans, tu vas sauter puis aller vite. Il a dit, ah oui, je la connais, celle-là, c'est un nid de poule. French, you're learning with me some French now as you go. Le nid de poule, it's a pothole, vice versa, vous allez apprendre un peu d'anglais, mais un nid de poule, c'est pothole. On est bilingue, we're bilingual, you know, singing our Rock&Roll. So there's a lot of infrastructure we need to work on. Beaucoup d'infrastructure, beaucoup de travail. There's lots of work, man. Just work, basically. Like I'm working now, this is my work, c'est mon travail. I always meditate across North America, coast to coast, what's going on. Of course, I don't know exactly all details, but somebody hugging, that's good. Quelqu'un qui se donne des câlins, c'est bon. Je sais pas toutes les détails, but we got firefighters, butchers, bakers, coast to coast, truckers. On a les camionneurs de côte à côte, on a les bouchers, les boulangers, on a les infirmières, on a the sun, and we got 5 hours and a half, 8 time zones. On a 5h30. To get to that BC, Vancouver is -3. So now Vancouver, what time is it in Vancouver? À Vancouver, si on enlève 3 heures, ça veut dire si c'est 5h37 ici, ça veut dire qu'il est 2h37. It's not even 3 o'clock on that west coast. Il n'est pas encore 3 heures sur la côte ouest. You know, we got time zones, you know, buying, selling DRT for the UE. L'acheter puis vendre pour la création de Louis. So who's doing some business? My brothers and sisters in North America, de l'Amérique du Nord. Gotta get it on those, somebody hugging a little bit, man. You give me hope. That's worth fighting for. Somebody hugging, holding hands in the streets, man. Give me some charity. Quelqu'un qui se tienne par la main puis se donne des câlins et des bisous, c'est ça. C'est ça que ça vaut pour faire l'entraînement physique.
That'll give me hope, man. H-O-P. Salute, man. Gotta salute. Gotta salute the youth, man. That give me hope, man. On the spot, man, you know. Hello. Papa Bear, Papa Bear. The bear, man. Wow, the squirrels are up to get it, man. Squirrels are up to get it. Squirrels are up to get it, man. It's a lot of trash. Moving day was yesterday. On déménageait hier. Here's a second hand, deuxième. I like that red and rainbow. J'aime le rouge et l'arc-en-ciel. You know? You can come by here for your children. Pour les enfants, vous pouvez venir ici. You can come buy that for the children. Venir acheter. I wonder how manufacturing is. I wonder about these things. I will get the rainbow and the red. Get that rainbow and the red, man. Favorite color, and a rainbow dragon right here, l'arc-en-ciel puis le rouge, mais là-bas, c'est bien sûr, c'est Oui, parce que quand c'est arrivé à elle, il a dit oui, c'est ça. L'important, c'était juste d'avoir un gros évier, tu sais, pour avoir...
gonna end it here, man.